Fio la mai di hau eki mo lele a Tongatapu. I live stream Broadcom FM broadcasting ki ancient Tonga ki nualofa. I programa ma ke ko ia o poni ko programa ni ka tangonga a Tonga pe ko Media Association of Tonga o ku iloa be ko press club. Ai ko kamata tola mai e programa ko poni ko tau ka venga ko programa tori ko ia ki muri peko Australia peko New Zealand ko e ka upeno hene poni tina utanoa bene ata be ngai feu i fa mage fo ke ngai be ko na ka mai Christopher pe vo ki Christopher ko act ngai be ko na to de mai lo be be to la ni ko programa ko e Matau kei ko i he poni. Ko 95 tupo o mehemet. Ko e lotu Kamatapu ko e materita tangulu ko to konseketaria e met. Me he tohi whanonongo ia. Wale wano o Poveloki ko ia o Nandora kau penol ko ia e poni. Toko ni Tarkalahi a New Zealand Reintegration. Pe woki ki e Tokoni si ole o apotawe fora do fonua lino rola kai presteni ka ta business Tonga Chamber of Commerce ko se mea pe abebo ki to ta ko ia ka o Tokoni senior councillor i ka ta ko ia ai women and children's crisis center ko Maria Pogeti tu pulotu ai ko moderator ko ki liu mehe programa ko tu ia e Marian Kupu me he Broadcom broadcasting ko e le formalo salamo fuli vai tu ni ngalo me he clear voice pe ko lo tutuku toki fa tu ya ana ka wate ta dar vi figa mo dor ko mo me da mini live stream pe poki mo me ma e mal fitu pone ma fema por favor fane no ko fa ko a fia be ka ko mo ko be ni hen be wa be ambito ai to la mai ko ya ai ena dor ko ka ma ko i hen ni i programa ko ya me fa fini Tatar viveti modolo i Tongani pa me modolo mo ia mulina mo fana mai me ka por na matori minusila ka ma a seria ba ngai veto ke ne ke ko tai mo a seria te ka fone ke ko to lu ia seria na pe ko e ua e modolo ko e ko slani minusila mo ta pe ke ko mo Tongani ka mo la ma de mo de la ma pe o si o ka ba de mo alu ke pesco e Broadcom FM broadcasting como mata i live stream ana yange ida ko mo ata ka ko programa mau inga abito ki Tongani ko manga o mai ai na tolu programa mi a serie ko heni ai to contar ko la ko ya Australia Reintegration be ki o mai mi he ma ko WCCC to ko ni to nga kina o ko pene mo fa now be ki ka ta ko na business Tongani Chamber of Commerce pe mognador ko na pe poki programa Tongani o pale de pot na we nga for no ama o mai ai to koni si o le me pot na we ke fa ko na ngai po matal me ngai ta pa ki amla ke be fa nga mari ke fa ya no
whakaike ki ko ia ngai whai ngai whio ki ngai ka vingo te nau lea ki ai pako ula vebe ku heni mo whainga na nau asok mai me tori u nau heni ka wai whi ma o nau ngahi popo anai ange atape ka program ko ni uwhalele ia he kautahangongo ko ia a Tonga me ko Media Association of Tonga ai ko nau o mai ngai ka vinga mau inga mo na tole ka ulea ki nau mai ole pa kwataki Tonga ko tope mo tol ko wofi mai vitu ko ni mo fi tuli mai ko programa tol ke kamata temini ko tol na no ka ko ni ko ke hol mai bek na tol ko me ngai ape ko fa na ko na tol la heni be mare a venga mare ga ut na kwa wa to e un programa ko ni bam ko hange ko li ko ya ai un programa ki a se mo no silane kamata ko ke tol foi a kau alo ke semi skill pe ko ngai nga we ko hange ko tu funga mo casa ko ha mo ngai nga we be engineer ka mo ia a serie no fo ka mo fo ke mo Tonga i ko ia o ngai fare telefono nga ai hotel pe ko i ro pe ko hospitality ka mo te da ko ia pe ke ta ko ia na to le ka to le ka pe ko live in ko ta u fo Tonga ka mo pe ko muri kulele pe kulele mo ngai ko i Tonga ni o filave mo ngai ta ba ko ia ke toni ya tam tu dan ko ya seria kai ka ga seria na to ko ya ko monusila ko nga ngai fare ka no manu ngai apa to ma ngai fe tu pe ke marketi do fale na o klasi ma ke he na tu ta tu ai ya mai na ta ga fa ta ke gi mo me fa ko programa ka ko ngai ka venga pe heni o ko foto tu o programa ko ni wa fa mo pa ma ko mai ko ya ta mi hange ko tama ko kaka e to lahi na do na hanga ko ia ve holo ia seria pe mo sila e to ngai pa nga si abu te vahenga me vahenga na e tu aki Tongani pe a ngai da va ko ia o mama o ba ngai family e program ko ni ko mau o mai e da va ko ke ta si ke to ko ni u da va ko ia ke program ko boni ko kaka to a me foto o programa que no kamata ko ia e ale pau pe mo folau no Tonga i na to ka toa ko ta va ko ke ka mai e feni ko e panke la una lo Tonga ya seria ta mini o do fa no mai a seria que na programa ko ko ai ko ta ke ki mo to ke amla ko ke nga wa ka visa card pe ko ke algo ia ki ka ti nga wa ko ia ki ai ko visa card ko ke nga wa ke tema ka no Tonga ya seria na tamini ke fo vengo fo ia finga wa ke utava pe live ngai ma ke o gutupu me programa ko ni o kaulele e utava ke ni ka e parpalema e utava ke ni ka ko me le ia fe mai no aki o no ka ko me ya seria menu sila na do le programa Tonga ni mi am pe ko ngai fo le fo noa fo ha ko ngai fo Tonga ko ia pe ta sure ko ha pa nga fe alu aki ha pitong pa nga ko fong nge o mai pa nga ki Tongani fe family Tongani una nga po ke pa nga ko ya fe to da nga we ko ya ke muri o no fo ma nga we pe ku fala to ya family ke hola me ya wa nga tu uni o programa ko to ma be da nga family Tonga pe o nga wa fangi na to la i programa ka ko la tu visa ko puli to la na do ko fa foki mai ko ngai fale i hala ko ia ko ia i muri e ka ba wa to no we to da ko fa lo wa ki me pulanga seria me pot nga vele pa ko na to nga seria programa ko ni na folau me ma hina tu o ke fe tu ko to be foi to ko ni ko me ka li sen officer i muri i a seria ko to ko pe mo fa ka lo wa to ko ni ai ko da ko ni to nga e hanga ta va ki va nga ku islani me ta va ko to la ko ni sa wale me ko to da le va me ni sa wale o ta dai po a lo vi Tasmania ai ko na to lo na fa tu taki ko ka kai ke mo ta no ko ka na to lo o we ai ka la su na hu mama me to o vele i ko pe ke hola me pon programa fa fok ma ke me to nga ni a par mama visa ke to fe fok va me ke nga we ka ko ngai me ko ta be wa no tu uni pa ko fa amu ki ta nga ke ai nia e fa ga la be ko ia i poni ko nga o sta si de be ki mu a e ulai abu de ngai ma o hala fe la be pe mo programa ko ni ma ngai ta no ko mai memori
o mai hala ngai ta no la i go be ka fainga fo o hinga ta o family mo ta ko kai Tonga ko la me ini na Tonga na ka we to kon go no ko tu e programa ko ni pe la he be ko ilo ke uta fa ko ya ka la he ngai fale i hala ko fa no ta la no be o to ai ko ta ka nga ko na wa to e ki mori ki ngai fa mari na me la ba pe nga le le ba fo ke mai na mo kama da fo la mai na fitu para que también que estaba todo el fang mali que algo que estaba ni mo fang mali también que follow the other family para que todo está la fang mali o se time que ni que apply be que no fo no ai Australia a que mata ta ko que ako mo ta que está todo ko ia pero no lo nga wi ta fa ko lu que algo que ngai fang mali be o ko que Tonga e ta family to la ka be ia ko na o fa mo do que mo mai to ko a pong ya ko que fa mo he muri da be na fue Tonga ni ko no ia be ka ke ma ha siri ni pa ke a po pongi a nga we be ma mai fa nga mari ko ia ba nga ko ngai la nga u ta ba be ko ngai sino ai o ku fa ai la nga ko pa ko la nga ko family e ko ka nga family ke programa ma ko ke to la na do ko ke na ilo na do ke programa ko ni ko o ko tu ata fa ko to ke ne hanga to nga ni tal que mi nove ma ta wa tu me foto ko en el programa fo hu mai pulang fo ko na serie da mini ai le bai ko nu na nga o mai ko programa fo ko pam ai ko pam ko ya e fo ka mai programa ko ya ki mu a ai albo ko tori ada ai ko pam ko ni fra ta ai ko ke ngai ta pa ke o ko pa ko ha ta ko nga we pe kui ko semi skill he ta mini fu to ko si ya ka nga we film ka nga we to la ke aluange pero me fo ma he te to no wa kai ke na to ko hola ko ma to ka bi ke fi a po pongi ya ko fi ko na bi e po ri ka ko e po le ma ngai me ko to be I mamani mi ta mini ka ko fi ma ko ke nga we ko ma u po ma iho kakama iho o fai pau que programa na e si po que do Tongan o la wa ka mo do me fai mo ya ko Tongan te me que feo ai pero saien que pau que o i que aro mama e programa e mo le fai ngamari ho family mo le fai ngamari o pede we si ai are ko ya buranga mo aseria bebe que ka fama con no nga fo nga we agna do na rabato wa mai me fana ko me ko Tonga e go fonu ka ke da be ni da me ni ko mo do mo la ma geni ka ko fu tu ia programa ko ia I poni o fe la ve ko ia pe mo e fola nga we ko ia kimuri e mai no be fogi e da o to ko si o ko e seasonal workers scheme ai ko nunca más dejan no go ya programa ka fue na la venena go pa mi tamini ko programa ko ni o ko fai nga we o ke ta we tolu we fa nga mari ke fola mo family ti ke mo ko me feito mo ta fa ma o panga pa o ai pe la vale va o tu ngai foto tu e ngai ni be o we go ngai fe ala ki e ngai fo me ta la hala ko ave ta kai o si to mai me fa na me ex e go ta dal be che ma se mi di hiva ta meni qui ni ka benolo ande che no ka mai e be fa da nga wa le da fa ma fa e le te o be ko ki live stream ko ya I'm Broadcom FM broadcasting e modal henio ko ke fa nga mari mo family ko ki por kala mai ni ka pati ke hanga to ki siofi anai yo foki porque os que ha mama da me ni te ke to ko mi bete ke to ma be por kala ma ko ni ki mo to si ai e fo mahino ato ai programa me ko fa pe den ke ngai klap ka Tonga pe ka do la langa
whainga mai mo whanongo pe te mo me anga tonu mai ki he programa ko ni e ngona tu ono ka hoko ki ta wangai ka toa e ko na dol foki ang na ram ga ni nai ko to ko ni ta ka lahi Australia Aaron Clayson ko i to kon si o le o e bon ngau nga we for the no le no la kai President Gem of Commerce Sembea kamo do da fale I council malunga me Women and Children's Crisis Center Maria Fogetti de Broto e da si at beta min ge te ko ge bakai to ka ma ge fa na wa ko ge programa ni ka ma ge ta dar be ge ka to ko ya ka ko ha ko ya ka ha ko o programa ni Kau patungnya kau yang meh kau dah ngong kau betul meta Tongan ni kau Latu kamata terus dari met meh tu panong ngong kau materi tanda ngulu kereta dari kau perlu pada kau na Tongan Palestina met wa itu tak kiasa Katolika kau kata okay najri matupo met press club malo salamo pulwa itu ni ngalo me clear voice begitu pengkato atau program ke holo mai pe no no ka mai ko e fin Good evening, ladies and gentlemen. Malo tala ma ifia fini pe Malo lava mai ki Polkalama ai Media Association of Tonga ko Press Club ki he whiawhini. Ko ki mua pia kamata e tau Polkalama o ko kore ki a Miss Anna Lopeti of Up for All College to say our opening prayer. Mo kui katoa e mo fufunga ke taulot kataki. I wawhai tamai, alo me lau male maa nyoni. O tua maf ke mau tamai whaewana a Fiona. Whawhetai mo whamalo ke a Fiona, tai o whaune ke mai mana vai mo ui. Lawa ke mau te whimatak whiawhia e whawhakoloa koe ni. Tamai mau to mohanga ke a te koe o korea whamale mo lemak mau tol takta. Ka pau na ia ngai to o ngai kai tuha mo tau ke hanga a whio I whakatek mau tolu tamai. Korea a Fiona ke whamale mo le ang mau tol. Amanake ke kamata ki Polkalama e hua mo minit koe ni tamai, tukpe tamai ke mau kamata pe mo koe, pe mau whaos pe mo koe tamai. Om hai ma malo ka tek mau tol ke fuafatongia kau tau pe, amanake mo hangana ket kiai. Mau kore ngai mea ni wafeo alo ko Jesu Kristo kako mau eki. Tamai me al me lau male maanyun. Malo Alvito Anna. Thank you very much for that, Anna. Deputy High Commissioner for the Australian High Commission, Ms. Erin Gleeson. Deputy CEO for the Ministry of Internal Affairs, Ms. Leinolo Lakai. President of the Tonga Chamber of Commerce, Mr. Sam Vea. And Senior Counsellor and Advocate for the Women's and Children's Crisis Centre, Ms. Malia Tuipulotu. Media colleagues, ladies and gentlemen,
Malo e tau maui whiawhini and welcome to the first press club for 2023. I would like to say a very special welcome to the students that have joined us today. It's wonderful to see you, and I hope that this means you are inclined to a career in journalism when you're done from school. Before I hand the mic over to the Vice President of the Media Association of Tonga to welcome you all, I would just like to run through the program when he's done. Whamanato ke mawhenga Māori pia kuinga whenga Māori kutu mega te au koe taritari ki motoro he whiawhini kau whanongo tau te whito he kau motoro koina kui mua I was introduced motoro he tau MC taritari rei motoro ke api koini ko Ancient Tonga pia ko whawhungai atu e Palestinian e Media Association of Tonga, ai ko Kalafi Moala. Ino taitari loto le regi motolo, taitari mawhana motolo, ki he ki whiohianga koe ni. Pea wamanaki pete tau tānoa le rei, he kawenga, mahuinga o ku talanoa I he taimeni o Tonga. Pea peke he o Pasifiki, he whenga Māori e koia ki he torifo I a kau. Ai ko wamanaki pete hiri e tau whataha koe ni. Te tau ririu e hingoa koia kau torifo I a kau. Kia hawhenga hingoa au tāwanga hangai koe kau ngā ue huki pureanga, pia hei whakawaha pureanga. Pia koe iai koe taitari au whai, pia mo whamahino I peki nau tōku nau hanga o loto maha whangia nau tataki whakapaanga e tau whataha koe ni, koe backmess. Pia peke Commissioner Australia, talangofua mo alerei ke tau whakapaanga mo tataki e tau pokala moe ni. Just a few words in English for those who are unable to understand Tongan, and we're here to just in a little bilingual. We will speak Tongan and both in English, just to welcome you to this inaugural celebration and get together. And it is particularly different in this form because we're here to deliberate on the goodness of the seasonal workers going to overseas. And not only to talk on the benefit to the nations and the families in Tonga, but also to illustrate some of the problems that are there, and things can be fixed by us. And to welcome also the journalists who are here. Without you, this kind of problem cannot be surfaced, and it's our job to work on it and to surface some of the things that should be surfaced for the benefit of the whole nation. So without me saying too much of that, you're welcome and hope you participate fully in the deliberations we have today. Thank you very much. Malo abito Mr. Bill Wharekaono. He is the Vice President of the Media Association of Tonga and in charge of communications of the Catholic Church. Before I go through our programs, I have a slight correction. Ms. Leinolo Lakai is the acting Deputy CEO for the Overseas Employment Division. But I promoted you tonight, didn't I? So, koe tutu e tau polo kalama ki he whiawhini, koe kamata ben ko tau o si hoko ki ai, pia koe hoko atu lewa e ave ai e whanga Māori ki he moderator ai he whiawhini, ko Ms. Marianne Kupu from Broadcom, tene hanga lewa ea o whai e whakatataki e tau polo kalama, he ko ngā hoko koe ni, e tene oange ngahi whainga Māori ki he kau, ki he panelists o ki he ni he whiawhini, ke nau anga nau whainga Māori, ke nau tala noa mai I he topic mahu inga o whiawhini, ai ko ia koe seasonal working schemes, koe ne o tau o ku whainga Māori e mea e toko lahi Tonga ni ki Nusila pia mo Australia. Pea tene osi koe no whainga Māori e koe ia, tene tukuange mai rewa for anyone in the audience,
ke hanen hangahi fehui ka tene tataki atupe mune vahe atu ai whainga maari eki kia tautolo ki he ne fiafi. So without further ado, I would like to invite Marianne to the mic. Malo. Malo apito, malo e tau toi mau ki e fiafini. A warm welcome to you all, especially you, Erin, for being here, and also the other panelists. Before I continue, I'll be using both Tongan and English, in due respect to those who cannot speak Tongan or English. I'll give an opportunity to the Deputy High Commissioner of Australia to introduce, to stand up and say a few words in regards to the topic we're about to be listening towards, and then we'll carry on with Leonolo and also Sam and from WCCC. Ai koe anga tu e tau polokalama ki he whiawhini, whanau, pia pe whakang moto ko tape o kumo i he ni. E wanga whanga maali e koe ni ki he tokon tale ki ta tokoni tau whikau lahi koe Australia. Iai pe a ene whangamali e ke ne whamatala atu. He ko Australia, tahaia e whonua ko takimua i e polokalama ko e nima Tonga, aia ko e polokalama ko ia ki he tōli. Pea o kuia ni foki pea mo e Palestini ko ia a e kautaha business ka Tonga, se mwea ko ia ku ne Tonga ngai a ngai businessi i Tongani au ki ai pea po ate ki ai o mai leva a ene whamatala ia ana whikau aki me ngahi whenga ngā ue aki ko ia a e polokalama tōli pea me ngai business a Tongani. Pea pehe foki ki he Deputy Director Mihe Mia, me potu ngā ue ko ia a ngahi ngā ue whaloto whonua. Wihene a Leinolo, la kai, tene lava e ia o ato e whamatala hanga tonu. Ka pau ko ia mo simea ko tau peki ai, mo toko mo fie whaamuke ke mo wholawa te toli, i polu anga, ko Leinolo ia tene o ato e whamatala, ko hawhahinga whamatala pe, whika o aki pe mo polo kalama ko ia. Taim ta tau pe, o ki ai toka ngai kina makehe, ki he whaamili, pe pehe foki ki a tau tolu ko ia ngai whae, ka kai whine pia mo e whanau, maka tuunga pe he polo kalama tori, ai au kui heni ai ofisa koe ni me he Women and Children Crisis Centre, e o atu lewa e niki lipoti, pia mo ene talanoa o whelawe ipe, pia mo e polo kalama tori. Ai au ko tui ko na panga maalie, katoa e ngahi whetu ko toa pe, whika aki mo e tori i he whiawhini, pia ko ange whenga maalie koe ni, ma ai tokoni tau whikau lahi koe Australia, Erin Clinton, ka taki mo paspasi i mai. Hello. Oh, there we go. There you go. Good evening. Malo Pitu, thank you for the opportunity. I'm going to start with a confession. I actually trained as a journalist. So when I went to university, I studied journalism and I've ended up in this career as a diplomat. So I do want to echo, I think it was Tima's opening remarks encouraging all the students here today to consider a career in journalism, because journalism is a really important contribution to every society and democracy, but because it can also lead you to other jobs like the one that I have. I want to thank the Media Association of Tonga for hosting tonight's press club and organising it. I want to also thank Panelists, which is an Australian government initiative to support the strengthening of the media sector across the Pacific. I want to thank the moderator, Marianne. Thank you to the MC, Tima. Thank you, Anna, for this press. This microphone is not very good. If you have another one, it might be better. And I also want to thank my panellists. So the President of the Chamber of Commerce, Sam, the Senior Advocate and Counsellor for Women and Children's Crisis Centre, Malia, and from the Ministry of Internal Affairs, the Acting Deputy CEO, Leonola. It's lovely to be here tonight. Oh, and of course, to the President of the Media Association of Tonga, Bill. Do you have another microphone? It keeps cutting out. Okay, bear with me. I'm very sorry about the cutting out a lot. So really excited to be here tonight. Labour mobility is really at the heart of the development and economic cooperation between Australia and Tonga. It's probably the biggest issue that people bring to my attention and want to talk to me about in my role.
There's about 5,000 Tongans currently in Australia on seasonal worker programs, which is quite significant for a country with about 1,000 people. Labour mobility is not a new thing for Tonga. Tongans have been involved in labour mobility with New Zealand since the 1970s. Australia opened up seasonal worker programs in 2007, so 15 years ago. Since about that time, we've provided 25,000 visas for Tongans to engage on seasonal work programs in Australia, which is quite significant. Tonga has been the second largest labour sending country in the Pacific to Australia. And all I can say about labour mobility is it's a win-win program for us. We know that it generates a lot of economic benefit for the individuals who go on mobility programs in Australia. Sorry, it's a really annoying microphone. It's so distracting. Is that better? Yes, better. Hello? Is that better? I think that... okay, thank you. Sorry, that was really distracting for everyone. So we know that labour mobility programs offer a really important economic opportunity for the individuals that go on the programs. So there was a report released just last month by MIA and MTED on labour mobility in Tonga, and it found that on average each return worker is bringing home USD $4,100 per seasonal work period, which is quite significant for a 3 to 6 month period. And it was the highest levels from other in the Pacific compared to other countries. And we know that that's an economic bonus for the houses and the households back in Tonga because it helps pay for school fees, and lovely to see all you students here today, and invest in your homes and livelihoods. But we also know it's important for Australia. There are significant skill shortages in Australia and worker shortages that we have in certain sectors, and we've really appreciated the contribution that Tongans have made to filling those gaps. And we know that Tongans are hardworking and they're really appreciated by the farmers and the business people who employ Tongans and see them return again and again each year. We know that the schemes aren't perfect, and we've been listening very carefully around the Pacific to understand how we can improve labour mobility schemes. About a month ago, the Australian government released its budget for 2023 to 2004, and it announced some significant changes to the Pacific Australia Labour Mobility Scheme. A couple of those were the piloting of for workers to take their families to Australia for the first time. So for the Australian government to fund the families to go, to be sponsored to go by the approved employers, and make sure they had access to things like childcare subsidies, Medicare, and also family tax benefits to make sure it was worthwhile for them to go to Australia. So that will be piloted from July. The other thing is making sure it's easier for workers to access superannuation, that their employers are contributing to Australia superannuation funds when they're in Australia, to access those funds once their visas end and they can take that money home and add to their income before they come back to Tonga. We've also realised we need to provide better formal training opportunities for Tongans and for the region. So we're offering up to 1,000 formal training placements for the region. And there's a big focus on aged care, hospitality in those placements. I think I'll leave it there, but just wanted to echo that, you know, these are really important and hard programs, but we want to work with Tonga and we want to hear what you're saying so we can keep improving going forward. I just want to thank the Ministry of Internal Affairs. They're doing an extraordinary job. I've been to MIA a few times and seen the queues of people lining up to register for the work-ready pools, and it is extraordinary the amount of work they're doing and with the amount of demand there is to go on these programs. And WCCC is a big partner of Australia's. We've just signed actually this week a new grant agreement for ongoing support to WCCC, so really appreciate their support on the social welfare side. And Chamber of Commerce, I'm really keen to hear what you're going to say tonight about how businesses are doing with these programs. So I'll leave it there, but thank you, Marianne, for the opportunity. Thank you very much. Aaron Gleason. Mike, please.
Iyo. Te tau hoka tu heni ki he officer malunga koni pe ko deputy director me he potungawe ko ke ngahi ngawe whaloto whonua le nolo la kai ke ne o atu ai ta whaaki ko ia me he mia malo apito le nolo. Malo apito Miriam. Koe whamalo fo ki heni ke whainga maali e kone o ko mai pe ama ako ke ukau mai i he kau pe nolo i he ahoni. Pea koutui koe whamalo ko si zoning off. Koe whamalo ko si whakahoko at he Deputy High Commissioner Celeria, he Erin. Ka te hoko tai pe ke ulawe atu ki he pot ngau ngai ngau whaloto whonua, pea mo ngahi ngau e kumau whakahoko, o whakawhekau aki pea mo e mau ngau e ki tu apuleanga. Ura ki pe ko loto pe ki he matanga ke nau mea i pe, ko e polokalama koe ni nai lawe ki ai e toko taha ne hanga whataulama e tau polokalama e whiawhini na ne pehe koe polokalama tori. Te whakatontono te he whiawhini ko liliu e polokalama ko ia, ko uia koe polokalama maunga ue ki tu apuleanga. Te tau ngawe ake hingoa ko ia, koe uhinga koe polokalama toli, o kune o mai he foilea ko ia, ha whahinga whakakaukau ke tuku hifo i ai tu unga mahu inga o e tau kau ngā ue i tongani. Pea koe hingoa o ku ngai aki he potu ngā ue ngai ngai whaloto whonua, koe polokalama mau ngā ue ki tu apureanga atonga. Pea ka paurewa ko hatoko taha ku kau ki ngā ue o ku uia koe toko taha mau ngā ue ki tu apureanga. Hoka tu pepea me he whakamatala ko ia, koe ngā ue kono whakahoko e he waa mau ngā ue ki tua preanga, whakamalumalu e iho o mou pot ngā ue koe pot ngā ue mau ngā ue whakaloto whonua. Ko ki mau tolu o mau hanga o teu i, a ki nau tolu kua kole whainga maali e ange, ki a whainga maali e ngā ue ki nuusila pe astelelia, ke nau lava to whakahoko ai ngahi ngā ue ko ia. Uraki pe ai mea te ulawe ki ai, koe ngahi ngā ue ko whakahoko i loto he waa mau ngā ue ki tua pleanga. O kia ia ngahi unity i ki ai o kumauhanga whakahoko ngahi ngā ue koe ni. Ka ki mui e ngahi ngā ue ko ia, o kia ia ngahi documents, pe koe ngahi pepa tuuni ngā ue kune hanga tatake mau whakahoko ngā ue. Uraki o kia e mau tohi ngā ue, pe koe ngā atonga koe Tonga Labour Mobility Policy, koe policy ko e ni kune hanga tatake whakahoko ngā ue koe ai waa mau ngā ue, pe koe potu ngā ue. Uraki ai o kia e mau Tonga Labour Mobility Operation Manual. Koe manualo koe ni o ne hanga whakahino ai e kau ngā ue i loto, o ne kaite ai mau tolu ke ngahi whaunga ngā ue ke mau whakatatau pia moe tutu uni koe ai Tonga Labour Mobility Policy. Pia hokat kei o kia rewa pia moe tutu ngā ue ko whakapas katoa ngahi document koe ni e pureanga tonga, koe absconding strategy, ai koe absconding strategy o whakate fiton ke ngahi whaunga koe ke hono tokanga ia ki nau tolu kou tau wha iloa kau hola he polokalama ngā ue. Pea ki kai ke te ngā aki he tainimi ko abscond, pe ko absconding o ku uia ko disengagement, o ku ngai aki le vaia he tainimi ki he fo ilea ko ia. Pea hokat lewa ki ai, o gai mo document e taha, it's a living document o ngai aki he waa mau ngai ki tō preanga ko code of conduct, ai toko taha mau ngā ue ki tō preanga. Ai ko ngai document ne wha make me ngai document kehe o ku tokoni ke whakahoko ngā ue e waa mau ngā ue. Koe wā mau ngā ue una wanga o toka ngai a ki nau tolu pe teu i, a ki nau tolu o ku ma teu whe unga, a ki e nau go through he ngai internal process ai potu ngā ue, pe koe wā mau ngā ue, whakatatau mo e fie mau me nuusila mo astelelia, o na ngā ue whakataha ke whakapapau i, kua pāsi e toko taha ko he criteria ko ia, pe te tau toki ui lewa toko taha ko ia, it's a work ready candidates, ready to depart ke ngā ue astelelia pe nuusila. Aia koe uluaki o ngā ue e whakahoko ki hatoko taha e whi mau ngā ue hange ko ki mau tolu koe ni whanau i he whiawhini o mo i he age ko mo osi mateu ke mo whakahoka ngai whiri ki ho mo kahau. Ko no usila ko pau ke au e toko taha o tau taha hiva kai toki kau ki ha polokalama ngā ue. Taha hiva o lele ai hono tau motu waha e tau taha hiva ki he whanoa pe whanima. Ko astelelia lewa kua pau ke uataha e toko taha ko ia, ta uataha, pia mehe uataha ki he whanima. O koe ngahi tau o ova i ai, ka oku ti peni hono fie mau mai, pia me ngahi kau taha,
whakangofua mauia koe approve employers pe koe ngai kau taha ngā ue ia I Australia pe New Zealand o ngau ave e tau whanau o whakangau I. Koe hoka lewa ki ai, o kuia e mau waa koe le sisita, o kuia koe registry unit, ai koe uniti koe ni koe fuafua uniti ai whetau laki mo toko taha kotoa pe o kune fie mau pe kore hane whenga maria ngā ue ke lava atu ki New Zealand pe Australia. O kuia e ngahi fie mau whaka pepa pe koe toki meni ko pau ke teu I ko ia iai ke whakakakato kotoa ai ngahi toki meni ko ia ke malava lewa hu ke e mau sistemi tana anga whakamatala ai koe whakamatala koe au ia koe in country recruitment database ai ma ui whanau ia koe IRD koe recruitment database koe ni na toko ni ki mau tolu e he waa ngā ue a Australia koe PLE whanau whakapaanga ke whakotu ai sistemi tana ki whakamatala a Tonga whikau aki pia moe kau mau ngā ue ki toa puleanga ai ku kau lo ua ngō polo kalama ki loto ai ko New Zealand mo Australia. I ene mau e ngahi documents koe ni I hono tānaki he whanau koe kore ngā ue nau lava lewa pia me iai ki he foi process hono hoko pe he le sisita ai kui e process koe work ready test e te si I koe I he tesi e wha pia koe ngahi tesi koe ni ke whakapapau I te ke pāsi ai ka ke malava o kau koe haha whahinga polo kalama mata koe whainga maali e ngā ue te ke malava ke whakahoko aia koe tesi koe ni o kau ai English test kau ai physical fitness test kawai pia mo community endorsement aia koe ngahi tohi ia pia me he kau ofisa kolo kau whaife kau kono support ia toko taha kore mau ngā ue pia whaka o sire wa pau ke ai ki tesi ia ai koe pre-employment test o whakahoko ia ke toko taha koe ngahi skills ko ia kone kakato ko ia e toki hoko lewa ia pia me ia ke graduate, o whaui ko nau graduate me work pool, ke work ready pool, ko ke mateu lewa, ko ke hoko atu ke face hoko kono teu I koe. Pia me iai lewa ia, o ku I he lisi ko ia, o ku whakahoko me iai hono whiri koe o tau kau ngā ue, mau ngā ue ki Australia pe ko New Zealand. Kono whakahoko I whiri koe ni, o ku I kai ke whakahoko e ki tau toru I Tongani. Ko ki tau teu I ka ku ave ngahi profiles, o e taha kotoa pe ku kore ngā ue whakatatau pia moe ngahi spec pe koe ngahi whiema requirements from approved employers according ke nau demands moe preference a nau tolu o whakatatau moe lisi koe ni. Once we submit the list to Australia or New Zealand, as we identify that list as long list, then the list come back with short list, which is they are the selected candidates. Kono whiri mai ko iau o maia ki Tongani pia ki kai uhinga ia ko ke kau po he wholau. Ko pau ke tuku maia ke whakahoko teu ai whonua, mui atu ai e teu kau kuia koe pre-departure briefing, pa wai mo ngahi trainings ia oku go alongside I he briefing koe ni kono teu ia koe. Oku kau ke first 80, oku lere mono teu whaka first 80 e tau kau ngā au ki tō preanga, oku training ki nau tolu, e ngahi motiu ke he kehe e fitu, aia koe ngai motiu koe ni whanau wako, kua pau ke teu I koe hae ai whaunga ke tauhia ke lao I Australia pe New Zealand. E whe ho nofo he nofo anga, koe accommodation ni, ko ho o vahe, koe deduction, koe o heka I mara e wapuna fua motu, koe ngahi pepa ke whakakakato, ko ho o tu uta guai e pepa koe incoming card ke whonua, pau ke whakakato. Wako I katoa koe e polokalama koe ni. O ki ai pia mo ngahi polokalama I o wako I ai koe, I ho o tauhi koe ai aho o work plan koe he loto whama. Koe hae ngahi deduction I superannuation, ko ho o tax, koe hae lahi ho o vahe. Katoa ngahi mea kono whakahoko katoa noa koe. O a upe ki ono a koe kono whakotu ho o panke, account panke Australia, account panke I New Zealand, ho o saving mai ki Tongani. O mau whengai aki mo ngahi stakeholders ke like I mentioned earlier, this is not MEA's program, this is a national program for Tonga. Koe polokalama leipa mo piriti, koe polokalama ia a Tonga kotoa. Pea kuia I taha kotoa, pe wano whatongia ke whakahoko. I ne kakato ngahi polokalama a ko I ko e ni,
Pia ko pau ke nau hu ke first 80 ke a ko ki nau toke ngai fofua toko ni ka hoka ngai mea I loto whama pe I a takai ngai anga pia me ia I lewa o ku nau hu mai lewa ke whakakakato e nau visa I he visa guai ngai ngā ue mahu ingai au toi go through ai ko tui pe whanawako o ku mou mea mai e whiawhini o whanongo mai o ku whaalahe ngai lau lea pe he lo e processi ka koe uhingan ko whakamatala te he whiawhini ko pau ke tau whakakakato ngai processi koe ni ko pau ke whakakakat mo whapapau ko toko taha wholau ngā ue o ku hao hono le ko ti me whaihia o ki kai ke iai hangahi launga o ku ange ki iai o kai ke iai hangahi tohi me family I laws me mau domestic violence mo ngai mea ko ia peang mau whingai aki mo ngahi line ministry ai pure anga mau whingai aki mo Ministry of Customs mau whingai aki mo immigration mau whingai aki pia mo Department of Police I tafa aki ko le ko te kau polisi kau e kau sotia he mau whingai aki hono ave mau ngahi lisi ko uhinga ka toa en for initial assessment whakahoko I loto pot ngā ue internal assessment whakahoko he waa worker welfare unit peko external assessment before someone tibat or a candidate ke mawahe mitongani must have to go through external screening ke whakahoko mai immigration Ministry of Justice pia mo custom patau tukuata ta ke he kai wakapuna katoa ngai me ko whakamatala ki ai o kai ngata pe ai se mau ngā ue e whanau wako ka hiri ai lava lele ni uklava te ofisa mo va ake departure ai kau ngā ue ki malai wakapuna ke whakapapau check in koi pa ke lava lele ki malai ki he wakapuna I ho tu uta koi ki Australia kuma uswai ngā ue kono report ke employer for someone to be at the airport to receive the candidates. Ko pau ke iai lewa ngai sino ko ni ai approve employer iai mo tau toko taha I Australia wai tau kau ngai Australia mo nusila ui ki nā tō ko liaison officer which they are goal in Tonga ko kau officer fetu utaki. Ai ko nā tōle ngai sino ai whakafofonga o potu ngā we ke whakahoko ki ai hawha ahinga mea pete ke whia mau whika akmo polokalama ngā we te nau iai ke tokoni. Pia me iai lewa ai o hoko at lewa ia ke approve employer ke nau brief koe mo induction na session pe mi ia rewa ki ho o ngawe anga pe to hoko atu rewa ai ko ngai ngawe ko ni ko ne kakato ko ia mau hokar le mato ke worker welfare ai ko tui ko ngai I siwen mana ko ala tahan o hake ngai ahoni ko ngai I siu faka sociale u sia ko fa sociale o gai mo mau va ko mau inga ko prokala mau foko tu le va I loto I potu ngawe pe he va mau ngawe ki tapulianga which is the worker welfare test o mau tāna ki ai ngai launga ko tā pewhika akmo ngawe ko ni pia toki hoko pia me ai we have a pathway we have a referral pathway to all our stakeholders now tokoni mai ka mau tolu pia me ai whatever mo mau ngā ue kui ko debriefing once the worker returned from Australia New Zealand we will do that session with them to see how the work was going fe ngā ue ko ha ngai mea tena o mai e tokoni ke whakalelea ke ngā ue Pia lastly, he process, ko process whakakato e tahaua. Lastly, which is number 12, ko reintegration, ayag mo whengawe aki ai, pia mo pot ngā aue ko trade and economic development. Ai ko kakato e ki foi programa ngā aue ko mau whakahauko ko ki mau tōru, he wā mau ngai ki tua preanga, ka koutui e Marianne, ko unga ki whamatala ko o atuna o ware pe ko whakaukai whanau ke o ia he polokalama ko e nika kai ke hoka te ako. Malo api. Malo apito le no paspasi mai a le nolo. O ku taku foki, o tō taha koe whamatala loloa taha, ko tō taha e whehu I ki ai ngai whehu I lahi taha, mo mamawha taha, ko iai whanau. Pau kia pe ki pale ia e mia te nau whakeat ka mo tōl whanau no whehu ia koe ni a e nau ngāwe. Tau hoka tuheni ki Io, whafofonga koe pe koe ofisa maalunga me senta koe kakai whiwhine pe koe Women and Children Crisis Center ki a malia fo ke ti tui pulotu ke o mai ene ki poupou mai ki he polokalama ko e ni pe whawhiwhia ko whahingoa fo o ko toki lawe I ene hingoa fo o ko ne polokalama tori ko polokalama mau anga ngawe ki tu apule anga ki ngali profesionali ange hingoa ko ia e malia katahi malo apito. Malo pito Marianne pe ko le pe ke hufanga ngai tala fatap ko to pe ko skamata ke pol kalaman ka ta mo ki fi mo tuan ke fa monu koloa
po omi ke Women and Children Crisis Center, ke watu haki lipot no bebe a me ngawe kuma whakahoko. O whakatoka i he Women and Children Crisis Center, ai mahu inga e porokalama toli, ke tu unga whakapaanga o ngai family. Ka koe uhiko nā tūla o e mau whakahoko whatongia, o mau whesia, pe au taki whakaosianga ki nā utola e ngahi wesia whakasosiale i porokalama toli. Ko ngai fika pe eni ke whakailo mo whakalika atu, ai ngahi wesiani. Nei ka mata e mau hangahangai mo ngahi case pe heni i he taua noa hongo fulu. I he taua noa hongo fulu, ko pe seti pe e taha. Ai mau ngahi case for all i he tau. Ko ia ne whilawe i tonu pia mo porokalama, mo palo palema whekau aki pia mo i toli. Ne hili e tau e nima mi ai, ai a koe wafi taha nima, nei kaka ai fika me he pesete taha, ke pesete e whā. Peto e hili e ngai tau, ne whekau aki pia mo i toli, e waha tau o e wanoa ki he wanoa ua. I lorotonga ai lele e tāpuni whawhonua whapuleanga, ai ngai kau a whonua, nei au whakatoa e ngai keisi whelawe i mo porokalama toli, ke pesete taha walo. Aia koe maalunga taha ia na e au ki ai e ngai keisini. Aia o whakafuafua e ngai keisi for all e ono ngeau tupu i he tau ewa, ko osi. Pea koe pesete e taha walo, o e ngai keisi ko ia, aia koe whakafuafua koe keisi e te au a whā. Me ngai keisi for all whakatoa e ono ngeau hi wanoa, ne hama i he wafe wanoa ke he wafe woa. Koe ngahi ola ne mau me ngai keisi whelawe i pia mo i kau ngawe toli, aia o mau ngawe ki ai, koe whakamamahi whakafohi internet. Koe lai taha ia whakamamahi e lea, whamanamana, tu whaki e ngai ata whakalielia hu whangai whakatapu, hatoko taha i interneti. Koe whenga tau nā kita. Koe li aki e whanau, pe koe alu whakatau osi a ngo mātu a i he polokalama toli, ka ikai ke whapapau i o ku nofo ai whanau ia atakai o ku malu ia mohau. Tuku ai whanau ke tauhi ha taha tau leke leka o ku ikai ke kei malawa ke ne tauhi ia pia mo tauhi e whanau. Koe ngahi no nofo kovi. Aia o whakahoko loua whakatau osi e toko taha o ku ne whanonga he prokalama toli pe ko toko taha o ku nofo i tongani. Toko taha o alu i porokalama toli. Koe tauhi mo toka ngai kina o e whanau. Koe mawai mo vete hamali lorotonga e alu he toli. Te whai lewa e sio ko haite ne whai no toka ngai kina pe koe tauhi whakalau e whanau. Koe wālau mo whetai mahino ake e whamiri he ngai mea whakapaanga. O haia koe lahi e paanga o li mai ki tongani pe koe papapau ko hai o ku ave ke ai o whai e ai palo palema i ta whaaki koe ni. O ngoi loto si pe ikai ke malawa, ke lea hake whekau aki me ngai mea o tai whea maria i he toli, pia o ngoi pōpula ke oua e lea. O ngoi e ngai whamiri, ai ngai mawhasia o nofo mawahe. O kune whakatupunga, ai ongo puputuu pia mo ongo si e whakatamai i he me mipa kotoa i whamili. Ne os whakawhi atu e senda Women Crisis ko WCCC, ke whakahoko haki polokalama ako lolotonga e ngahi ako. O i waa whakalele, o kune whakahoko e potunga ai, whakalele ai ako i potunga au e ngahi ngau e whakalotu whanua, piko i mia. Ma ai kautoli ki mua pēna au toku wholau atu ki muli. Ko ngahi polokalama ako, ko eni, o kumau whakahoko, o kulele iha ki mi te whanoa pe ono noa. Ka aku ngoi pehe senta, o ikai ke lahi wheunga taimi ki ok omi, te ok mau whakaamu, ke mau sio, ok toi loloto ange e ngāwe o whakahoko, ke mateu teu e kau ngāwe, ka uma aho nau ngai whamili, ki mu ape nau tok wholau atu. Ok mau toi o ngoi pe, ok whie mau lahi, ke whakahoko hatala noa whikau aki mo ngai mea, ok totonu ke tau te whalelei, o whakahoko, ia whaunga makehe ange. Me whaunga o tau lotonga whakahoko. Ke malawa ke tau whiau ai ngahi ngafa.
Te kui whakaivia, whakaekonomika, kai toi whapapau i o toi whiau pa mosolova e ngahi wesia wha sosiale, pe kai ke ni toi ta ofi e ngahi wesia e mau anga pa anga, o i kau ngā ue, pe ke tupu e ngahi kautaha, pe pisnisi, o ngau ngawe aki e kau ngawe toli. Koe whaunga pe e taha, o mau pehe e malawa ke solova e ngahi palopale mani, koe tau whaata e ngahi leo me ngahi ngā ue, me ngahi au sia kehe ke tau whanongo ki ai pe ke lava ke tau whau, hahala whanonga ke tau lava wa sia lo whakatau osi, ai whakalakalaka whaekonomika, pe mui whakasosiale. O fuwhia mao whoki ke tongangai kina, mo whakamama whai o whia mao e ngau e ta whakataha i ono tau i o e whaingata ani. Ai pule anga, siasi, ngahi community, mo ki moutora e ngahi kautaha whakahoko whatongia. Heu ikai e tokon whakaekonomika o e polokalamani. Ka koe hoko, ai palopalema family, o ikai lava ki whakapaanga, tongu hui ai mau o hoko ki ngai family. Ko ia ai amanaki, o mātu aku mahau inga, o fie mau, ha whaunga le lei whakalukfua. Ma ngahi poin mahau inga te fito. Ko ngahi poin mahau inga te fito pe eni o kumautuka te poni. Tatali ai ka whangongo ke hata whewahe aki, pa ngahi whehui, lava mo tali atu, malo. Malo apito, malia katake mo pasvasi mai. Maria tui kulotu ia me he senta ai kakai whewhine, ka pehefo ke longai whanau. Whamanata tu peheni koe hokohokat koe ni, e tau hingoa koe ia who'ou koe ia te tau whaau ngai, o ke koe polokalama tori, koe polokalama mau anga ngā ue ki tu apule anga. Koe iai ko ange whangamalia koe ni ki a Sam Vea, Palestinian e ngai kautaha bisnisi koe ia atonga, ke o mai a ene vahe whikau aki pia moe polokalama mau ngā ue ki tu apule anga. Malo apito Sam. Mararelei, whamalo atu ki organisers and of awhi mai ke whaiha pōtanga noa whekau aki pia mo e tōpiki mahau inga koe ni ki Tongai. I he programa koe ni he whiawhini ko whanongai ki he mea who'o uia ki a te au ngahi teu o ku whai. Ta whak pe whoke taha ku mau sio mai miai pia mi he Tonga Chamber of Commerce. Koe Tonga Chamber of Commerce whoko ki mau tolu ku mau whawhofo ngai. Ai ngahi businessi koe i Tonga ni, pe koe employers representative. Ai au ko te uki i koe hape ko wahe atu e me tuku atu pepe me he view ko ia o ku mausio mai koe me ai. O ku whamalola hei apito ki he whenga maari e koni ko mai mea seria ki Tonga ni ke tau o ngāwe ai. Whamalola hei apito ki he mea ke teu o ku nau whai ke tau la vai o matu uake ngai fie mao o mai mi Australia pe ko Nusila ki mua pa tau hoko atu ngāwe. Pa ko fie au pita e ngai whamatala mai o ku iai peho no ngahi palpanema whakasosiare o whe mau ke tau siofi i he polkalama ngāwe koe ni. I he tawhakana ki mātoka koe i he Chamber of Commerce o ku nai whai e mau ki konferenisi pe koe National Business Conference ku mau whengawe ki whataha koe ministry ku mau ngawe whataha mo ia koe pot ngawe koni whe whakatau aki mo e whakalakalaka wha ekonomika. Ai nā mau whakataha lewa ai ki konferenisi pe mau tala no ka hae ngahi palpale mau ku wheangai pe mo ngahi businessi i Tongani. Pe koe mea lahi pe koe nau no whakakau ngawe. Ai au ku nau tuku aki e kakai koni o ku nau wō ki mūri. Kai ke ngata pe o polokalama koni o mai e Nusila mo Australia. Kau nau ona toki mūri i he uhinga e mauange nau to unga whakaekonomika le lei ange ka pau te nau whulau ki mūri hanau ngā ui Tongani. I hoko koe ta whakia ko ia ni hanga lewa e a wesia u business lahi Tongani e kai ke iai hakakai whi unga ke ngā ui i ngai businessi. Ai e te ko ki mau tolu o ku mau sio mataka he lelei o ko mai he silini i ngai programa ko ni o ngau ki muri. Kune o mai e o vilohi e tunga wha ekonomika ko a Tongani. Peko ta wha koe ta hako silini ko ia ko mai e o vilohi ngahi businessi ka ki hata hai e ngā ue ai.
Aia kia ki mautolu koe I he Tonga Chamber of Commerce. Ko mea mau inga koe haa ai solova anga ai palparema ko ia pe mo businessi. Aia ko mau he ni taktahi ai pe ngai fonga hange koe tunga wha sosiale na fonga whinga ke whalele I palparema ko ia. Ia ka ki mautolu na mau sio ke ki foi uhinga e tolu na mau sio koe ki ai. Ulu aki pe uwhemau ke toi hako iange, pe toi whemau ke invest I he training, tau te whito ke ati mutolu koni mo Osme High School. Kono uhinga oku koe kakai koni koko una me meo ngā ue, pia me he tau kei koni koko mau. Koe kakai una rotonga ngā ue. Pe te nau mau na te whenga maari e koe ake nau hoka na tolo ngā ue I muri. Kono uhinga pe kuna o sia ngai na tolu ki ngā ue, pe kuna mau na tole tau kei pe mo skills ko ia, e fie mau ia I muri. O hange koe ni koe tau hitai mi. Pe mo loto ake ngā ue. Ai aku te kakai aku na rotonga ngā ue tongani una mau na tolu ia whainga lau maari e ko ia. Pe ako ki nau tolu ia me lahi ano fie mau koe muri. Ai kuna o mai na to te nao ngā ue peha mahina tolu pe mahina ono. Na whokumate ngā ue tongani. Mahina ono, pakana hoko po mahina ono no kopa na au na to. Whema au ke Tongatapu ni ngai foi waha taimi ko ia. Ai aku koe mausio koe ke whonga ko ia, ko no toi train, mono a ko iange e whana wako kuna osi mai, pe kai ke hawhenga maari ke nau toi hoko atu he ako, ka nau lava whakakato e ngai whia mau ko ia I u businessi I Tongani. Koe tawhaaki pe taha o e whonga ko ia, o ku tuai, pe toi lolo ange whonga ko ia. Ki hano teu I ki mo tolu ke mo hanga o Tongatapu ni ngai ngāwe koni ko wawawa ko I Tongani. Ai na mausio ki he konga hano wā, ko e whonga e wāweange, ko hano hanga I he wā koni koe po ngau koe whewhatau aki, o ia whainga rea pau ke maulava o tukuange maha kau ngāwe me muri. O mahino peka te au o lahe e kakai ni ihi o kai ke nau tui ke whakaukau ko ia, ke oa o mai kakai me muri o nau futokolahi Tongani. Ai ku whakakaukau, ke nau hau hakakai ku pau pe whoki ke nau hanga sivi ki nau tolu, nau tuunga whakaako mahe ngā ue nau o mai whakawhonu mea ko ia. Pea nei whakakaukau ka pau te tau kamata pea I he kakai konkeme u whonua foramu Pacific Island Forum countries. Ke nau o mai o tau whetokoni aki. Hau e tau kakai me fisi, au e tau kakai ki fisi, hau kakai me haa moa. Ka koe whanua koe I he forum. Koe tau ngai kau ngā apia koko tau whetokoni aki mona tolu. Ka pā te tau lava kamata ai pe tau hoko atu ai me ai. Ka ku lahi au pita ai ngahi whawhepaki, ngai uhinga lerei pe, ke oua tuku mai ha kakai muri ke nau o mai o ngā ue Tongani. Ai koe whikaua, pe koe whika tolu pe, o mo kei I he ako, ka te moanga pe o ilo ia pe mo mātua. Te nau ngā ue, te nau whemau ki sirini ki he mea ke siasi, to tongi hoako, to tongi uhila ma ngai mea ko ia. Te nau ihe nau ngā ue kai ke whiunga, ko pau ke nau no nau tolu. Pau ke nau no nau tolu ke whai ake ngai whie mau ko ia. Ka koe whoi tawhaaki ko ia ki whainga taataha ke tau whenga ke whaha ngā ue ki ai. Koe hā mea uma mawhai ai no, pe koe cost of borrowing I Tongani. E o haka o ngā mātua na ngā uhe pure anga, te nā whaiki no ka ki mea lele pe mua whare. Pe tuku mai ko ia, e au peke na retirement ni una kei tātā pe na no. Pa hālewa ai alternative ki ta whako ia, ka programa koni ki au koe ki Nusila pe mo Australia pe mo ki muri, kono ngau wāweanga ia. Tau se whanonga pe tau tolu ai. Au tu o taha tu o ua lawa e whare, lawa e mea lele, lawa ngai mea ko ia. Paka mea lele ia. Tau whia mau ke hiki ki o lunga mo tunga wha ekonomika. Kone hiki pe tunga wha ekonomika tō taha kotoa I ngai ngāwe koe ni. Kone le rei whakaluk fuai ke ekonomika ko a Tongani. Koe maha ko whai mea pe e tōlu mau. Sio kea kato kea hangai whehui te mau lawa toki whahoko. Malo. Malo apito, ka tako paspasi mai a sem mea. Ka aki te pasisi.
tai koe konga tahane ngai konga mahu inga koe ia o ku tawa usia mai ki ai. Ai a koe ku mo osi whanongoa ai tau kau panelist ki he whiawhini. Koe taimea na mo tolu ke mo laule ai. Ai a anga peheni lewa e tau ngahi whehui. Koe u whatonga hene ki hene X, ka pehe whaka apfo o, ko toloa, ko atele, ka pehe whaka ni ihi me he apiako ko ia ako whaiongongo. Pea ku mau whiawhia au pito i homo i hene. Aia e oange rakwhanga maali e ka ki mau tolu, pea koe kole ko homo whehui whanau homo whehui ke mahino, ke te whemau, ke te whaha whakatapu ia, pea moha ngahi lea, mo patoa pe ko whehui. Ko ene kui hena Australia, ko nau tolo, ko nau hange koni o mai whanga maari e koe ni. O kui heni ai potu ngawe ki ngai ngawe whaloto whanua, ko nau tolo, nau teu i mo awe ai kau mau ngawe ki tōpuleanga. Pa pēfo ki ta whaaki businessi, pa pēfo ki ta whaaki koe ki family. Koe ngai whehui, I know some of you, most of you are probably English-speaking students, which is fine. You can direct all these panelists here would understand your questions, so please do so. Koe tau whehui, koe tau sio eni ki he tawhaaki lelei, me tawhaaki koe ngahi kōwi koe, pe koe pros and cons koe ni e polokalama ma ngā aue koe ki tua pule anga ke tau sio ki ai. O ke whaha ko le visa heni, ka tak whamoimole. Ke whaha ko le visa heni pe ko la skola sipi. Ko au koe uhiga koe heni koe moderator. Ko hebe me ka veinga te tata ea tu ka tak whamoimole whafofonga mea hifu ki lalo. Kai hoko atu ai polokalama, ai a te tau nofo taha pe ki he ka veinga, koe mau anga pe koe mau ngā aue ki tua pule anga. Mo whehui ki a nau tolu koe ni o kunau i heni koe whenga maari e eni. Ko stui pe katoa tau tolo ku iai e tau whelala vei, mo tau ngahi whamili, o kunau lava ke polokalama tori koe ni, ka paulewa mo tāla a koe koe wheitu uen. Ka e wange rak whenga maari e ke whanau ako, koe ngaka nau moe ke ako a pongpongi, pato hoko atoa e mo e nau tolo koe ni o kunau whemau ke eke whehui lahi koe e ki a lei nolo koe he whiawhini. Who wants to go for the first questions? Mind you, we have all your eggs. Please don't be shy. You guys want to stand up and turn around and clap your hands before we start? Or here we have or whoever's going to ask the first question, I'll give you a song tomorrow morning on radio. I'll dedicate you a song, but you have to ask the first question. Let's break the ice. Toloa? Mo whakaukau tōri he tau whao. Kia mo whehui, mo tūpeo whehui. Yes, go ahead, stand up. Give a clap. This is our first question for this evening. Yes, I'm sorry. So my question is, so recently we've been seeing a decline of health workers, teachers, educators, and government workers as they've mostly all left their jobs to take part of the seasonal workers schemes. And so we understand that money is good going and working overseas, as the Deputy High Commissioner has given us earlier. But although this helps individuals, families, how does this help our hospital and our education? Yes, go ahead. What's your name? Great question. This question about brain drain, right? It's come up a lot. We understand there is an issue of overskilled people going on labour mobility programs. So labour mobility programs are meant to attract low-skilled or semi-skilled labour into Australia to fill basically manual labour roles primarily. So in horticulture, in meat packing. So we're also concerned that potentially there are overskilled workers going to Australia. Ultimately, it's up to the government to make sure, the government of Tonga, to make sure that those that are in the work-ready pool and those that are being selected are being chosen based on their skill set, and making sure we're not directing the wrong people to the wrong jobs. That said, as you identify, it's up to the individuals as well who want to put their hand up and take these opportunities, which are really of benefit to their families and the individuals. So it's really hard, and we're trying very hard to balance the opportunities, but the costs
to your country. So one thing that we're doing in the Australian Aid program is we're working on a skills development program. We've had a skills development program for a very long time, providing opportunities for Tongans to train in a range of areas, including the health sector, teaching and others, through formal scholarships and also support with TVET institutions such as Apanola and TTI. So we want to make sure that we're not, if we are draining the market, we're hoping to replace the market to have enough skills. It is a bigger issue than Australia can manage on our own, and we're looking forward to working with the government of Tonga to implement the recently released Tonga Labour Supply and Skills Strategy. So that's what I brought today. If you haven't read it, it's quite a good document. So it looks at, they did quite a lot of analysis looking at what are the skills gap in the sector, and you've pointed out a lot of them. We're concerned that not enough young people are leaving school and taking up careers and taking up long-term training and investment in their own skills. And that's across the board. And it's not just because of labour mobility, it's because of issues around permanent migration and also how attractive workplaces are. So there's issues around the wages in Tonga. And again, this is not things that Australia can solve, but we're happy to work with the government to look at how we can support policy change to make sure the economy is balanced and those costs and opportunities are also balanced. But I'll hand over to... I'll hand over to... Do you want to add? Yeah? Do you want to add? You want to add anything? Yes? No? No, she doesn't want to add. But great question. And my sons both go to ACTS, so great to see leadership from ACTS. It's good that my kids are going to such a great school. Okay, Malo. Thank you, Erin. Hoka to me tau whihui, ka pate tau whinga pe ke tau takiua he whihui me apiako, ko hinga o ata pe mo whihui ka pau ko mo whakatau mua pe mo whihui ke mia, ko mia ko ta whaake businessi, mo tolko mo ako businessi, pa mo lava lewa whihui hen ko se mea ni ka tau nofo pe ke tau ka veinga ki he maunga aue ki tu apule anga. Apo a tele o tu ko nga mo whihui na ia mo miliona. Whainga maari ni ka ki mo tol whanau. O ilo pe i mo whakau he tai ni mo whele ngai whihui. Whaka sosiale, whaka whamiri, o ki eni tō taha eni. Pea o ata pe o ka pau ko mo irifia he asi he video, mo tala mai pe ka whikau pe ke wahulu atu kai. Nofo pe he ia mautolo. Ka mo lava ki olonga. Ko toloa e tu uia. Maloa pito toloa. Alma ka maari. Ko whihui pe koe. Lava pe ka pe ma wha sosiale. O whihui pe whihui ka pa koe. Louder, please. Ki mo nai lava hau hene ka tu hene. Nga ke tio mai a toloa ka toa ko eke whihui. Whafofonga ia toloa. Yeah. Malo mawing maari. Malo mawing maari. Koe whilawe pe ni uwhiwi ke pawe ma wha sosiare. Koe whiwhiwi ka pa koe ka ngau e tōri o ku kei nau saina unganga. Ka nau whaiha mea e tō raro e te whanua. E ame whaki. Malo pito toloa. Koe te aha whiu? Ok, malo. Koe whihui e tuku mai me i toloa ka tau tolu. Ka pau ka toko taha ku kole whaika maalie ka koe ulunganga o ki kai lelei. Koe hae tau mea e whai. Hangena os whamatala ki mua o kui ai Code of Ethic and Conduct sia o polo kalama koe ni. Ko pau ke o mai ka mahali pot whawhikak mo ulunganga pau ke to oia fua ke mea fua koe ni koe Code of Ethics and Conduct. Ko pau ke mide koe requirement koe ka ke toki lava wholau he ngā ue koe ia. Apito. Te aha to e whihui mai ki he tau polo kalama. A po o. Ko hau wako business i koe a po o. Mo tau asai meni. Iyo. Lava me ki mua malo apito a po o. Pas mi ma a po o.
Sai, malo pito ko whewgani at kako Sam. Aiku mahino mai he o whamatalane nai toko si e kau ngawe ko nuna lotonga I Tongani. Aiku e ke atu pepe o ku yaha mo whakatutu pe ko ha mo palani. Pe ka solution ke ngai kakai ko nuna lotonga I Tongani. Nau ngawe I Tongani. Ko ia ve malo. Malo pito e whehui. Ape ko kulave ka nei. Ko matolka e Chief of Commerce ko mau whemau ke kumi ha founga ke lava ke solova ake palpale makoia. Ai nau lava pike nei ngahi training ko whemau ko ke ai. Ai ku ye ngai training ke oku tuku mai. Lai ngai training oku whakapaanga e prenga Australia mo prenga New Zealand. Ai ku whemau ke hanga e ki motol koe mehe ako, mo os mehe ako, o ke ako I moto, ke train moto, ke whiunga mo I whemau koe koe business koe Tongani. Koe mea tā na aike tāna ke peki ai. No whae ako I api ako koe mea mau inga pito. Ko awia ku whakarere pe ku ki ngā aue ako. Ka koe mea koe ko whetau laki lahi moi ako koe tamaiki, koe osi mai mihe ako, koe ki nau lawa nā tolo ai ngā ue koe I he ofisi, whanki mea whaingofua pe, kehe te talanoa koe api mo tā noi ofisi, kehe te deal koe pa moi customer, mo te ngai friends, mo ngai mea koe. Koe ngai mea iang mau inga koe whema koe ke whae training ki ai, kia ki mūtol ka mō lava, o hū ki he utawhaki koe ia. Whaingofua au pito, te ke alu koe ka pati ngā ue panke, te whae panke, hono a koe I mawahe koe ki utawhaki koe ia. Tā tau pia pe mai hospitality. Oku train ki nau tolu kono ngāhi pe mono whakamaha loki. Koe maa koe mahina koe ka tau tolu. Koe ki tatau mai maa koe sio kia koe toko tawhalau ewa mei muri. Ai koe whai kehe koe ia he ka eke atu he mea hao ngā ue he cleaning I pe teke a koe koe ki ai. Tamai koe pasi lawa pe au ia ngāhi o whakamaa pe mo whaengai ngā ue koe ia. Ka wia I le evolo kehe ia whima o ke muia. Ai ko pēa ko mau inga pito trainingi, mau inga pito mo tokanga ki he ako, mau inga pito ke mahino ka ki motole mea ka work ethics. Pe mau inga pito ke tengo ko mo mawahe mai ai koe mea, o koe ke hanga whafofonga I ho mātua. Hau whai ho le rei taha, ko mea whima koe ki mautoko koe u businessi. Ke lava hoko le rei e umea koe ia. Ke he pe pale mai koe he kakai kon ko na mawahe ko ngā ue muri. Pe mo kakai kon ko te whingai koe ke te ako I ki nau tō koe ke nau lava tā puni e ngahi wheawa e koe e upot ngā ue o whema o koe I Tongani koe ke ai. Pe koe whika wafu nau tāta nei koe ke he pe whakia ke tokoni ke o businessi kono whinga ke o mai ha kakai me muri. Ke nau o mai o tokoni kono tā puni ai ngā ue kai koe ke lava ko whakakato locally. Ka koe trainingi, mahau inga pito, tau te whito ka ki mōtou ko ni kou kei ako. Ka hape ho mea koe ni ako ke ilo, ako ke toi lahiange, tala noa ko mō kau whai ako, ka hae mea e lava relate ho mea kou ke ako koe ni, mo huo ngā aue I he whainga pot ngā aue peitongani. Mao ka mea e taha te mau lava toko ni atuai. Ko ki mātou ko ni koe I Chamber of Commerce nea mau waa, ki he training arm ne mahanga o train e ufie mau me u business lai. Kai customer service he mea mahu inga upita. Hange ka te au ia lahe o mai koe me high school. Teke na maa na te mahino ko ia he mea koe. That's one thing. Lahi penga he umea ke hea e lava ke mo wako. Pe lava ke hanga mo api ako toko ni ki mo tolu. Ke mo mateu ki hanga I whaunga ko ia. Kei ke tau toke tā, kei ke tau engineer, ai toko taha ko tope. Ko pau ia ngahi ngā ue le rei. Koe ngā ue kona koe plumbingi, kau api te tong ne rei. Ngai tawha ake ke tau sia, kai ke uhi ngā kuhanga o, whema koe ke tuku hifo ka pau ki ai hao. Dream ke hoko ko hai. Ka pau mo pe ke ai ho plan B, ke fallback he mea ko ia. So, look at reality. Ke mahino ka hao mea koe ni koe rotonga, koe taiminu mahu inga taha koe. Taimen ke teu ai,
ke osi mea ko pe lava lewa ia ha pot ngā ue ki nau whakahoko mea ko ia ke awe koe ki ai. O kumahanga encourage lahi u business ke mau ai intern. Ngau internship. Hau me tutuko e a ko ngā ue. Ngā ue e kai peke ngā tai te osi mea ko ngmaho ki lai pepa. Osi ko ia ngmaho tau kei. Pe maho toi whaongo le rei pia miha kautaha te ke ngā ue. Ai e ko mau tokoni e ko koe ki mo toko no tau tuko ni. Ko solution ia ke palpalema ko ni koe no whakakao ngā ue tongani. Ka ko pau ke teu i ki mo tolu ke mo lava alu hake o whai ngai whatongia ko ia. Mahalo. Malo apito Sam. E hoka atu le no. Tokoni atu pe ke ngahi vahevana whauko e Sam. Just to let you know, o nai tokoni e he vaanga ue ki toa pule anga ai apiako aho pani lolo, o loto ngā lele ai tau polo kalama, o kuui ai polo kalama koe ni koe Certificate in Work Readiness and Employability, level o ua, level o tolo. Koe whakatau mua koe ni o kai ke whakatau mua pia ke ngā ui Australia Penusila, whakatau mua ke malawa e tamasi i o mau ai skills koe he unau graduates mai nā tō me ngai secondary school pe koe TVET with a technical skills, but the soft skills koe nai lawe kia ia Sam, o ku nau tōno no ai. Paka whai polo kalama ko koe ni o ku tokoni a Australia no whakapaanga, whakafowe e wha maunga ki tō plianga. Ke mateu e tamasi ke lava ngā ue he ngahi, ngā ue koe whakaloto whonua. Peka nau ka malawa mi ai, pia toki direct mi ai ke nau pathway ki tō apuleanga. Aia koe work readiness ia mo employability, ke mou ilo pe ka pau ke whakaukau ki ai, aho pani lolo, o teu graduate ai e tau pilot team, e osia he mahinani, pe maina katu pe teu rewa ke hoko ata e pailate hono ua, malo. Malo apito. Whawhawha apito ngai whamatala koe ko o mai, te ia tahu ke hane whihui, pe a hiki a konima kai. Malo apito a tele. Malo. Koe hange pe kona ko mou lau nei, tolai fuke kakai mou whetuku ki topreanga e programa maungaui ki topreanga. Kou whehui pepe te aha mou whotoutu, mou whaokau ki no tataofi ono. Avina tolunge wha programa i Tonga. Malo apito a tele. Ange ko na lawe at koe kia Erin ane nai, na toki launch e mahina ko o si e tau pepa. Can I hold it? Ai kui e pepa ko ia ko Tonga Labour Mobility Supply Management Strategy. Ko strategy ko ni e tokoni ia ki hono si ofi whakalelei o e tokolahi o e tau kau ngā ue ke o atu ki tu apuleanga Australia Penusila. Ke tau si ofa lelei me he viu a tongani ko whenga hi sekta lelei taha pe ke awi ke tau whanau. At the same time sio ke he lo kolo ke whakapapa wai workforce ke nau tokoni ke he ngahi industry ko ia. Ka nge ko vahe mai ko ki ai. Tānakat pike hange ko whamatala ko ane nai matapule ko kakata nau polo kalama pa nau foki mai wai tau polo kalama ko Reintegration ni. E tokone kana toke nau foki mana toto e hoko atu ai kai hau e klub hoko o hoko atu, Oh, Malo, koe ki whehui pe taha koe wataimun te programa maungawe ki topreanga. Ka pau te wainga kalapu ki kolokon te ngau ei whato ngai ki tau. Iaha mou polisi ke tamu koe ka pai mate ki kantureki ke. Koni ki tagi ei. Malo o pito matapule. Koe whehui foga koe whehui mo oni au pito. O pe o ku hoko ia. Koe mea peke mahino ka te tau tolu whanau na tau whakamo oni he alea pau koe ngā ue ki he kautaha. Nei ke tau whamo oni alea pau koe ova inga akapulu. Uluaki ia ko hono wa kua pau ke foki mai koe he kakato ho o kontreki saini alea pau ngā ue mo e visa ngā ue na o atu he kautaha ki tongani. Pea ko koe re vai hoko atu moe kala akapulu ko ia. E kai ke fie mau ia, he koe whamatala koe ki ho o work visa, te ke preach e koe ia ai ngahi condition o e visa ko ia ka pau te ke hoko atu koe pa te tau uire wa tau tau o kuke disengage koe ia i ho mawahe koe mihi ngā ue o hoko atu ai akapulu. Malo. Malo apito.
Ko iai, ko pau ke foki mai ko ia, pa ke toki ungana disengage ko e. Ka ke toki foki atu ki o kontre ki malapito toloa. Business. People do not only participate in the seasonal working scheme because of the money. Before, majority of the participants in the seasonal working program were unemployed people. So I suppose that if the businesses in Tonga provided more jobs for our people and also good money, this long process of seasonal working wouldn't be present. Is that right? And I think this way because seasonal working is preferred, alternative preferred by people because of the struggle of money they experience here in Tonga. Wow. Aloha pito, aloha. Hey, tā whakea whiu I mau inga. Ko whakaukau ka hana whai whakatātā le rei mea ko ia. Koe tau whenga ke ko whaamu ke tau lava o whi auhi tau tolu mo ukau taha I mori he totongi ke nau te nofo ai. Tui koe uhi ngā ia. Te tau lava nai o ke nau ke tau wange ha wahe lahi whi unga ka nau nofo nau tolu I Tongani whawhiwanaki ma ngau koe muri. Foi hui wha ekonomika, koe ka tama ekonomisi aka ko mahalo ko ngā koe tu unga whapaa ngā mo I kehe ko koa ai whi mau koe muri pe mo Tongani. Mahalo koe tama ekonomisi pehe ni ko suunia tene lava tari e whi hui ko ia. Ka ku he keike lava ke hangai u bisnisi Tongani o whi auhi ke whakatatau ai to tongi ko kouna oange pe mo hau hataha tala mai te oala ngā ue I Nusila I he pot ngā ue koe ni pe aku whiha aku wahe koe hanga mua o mechi ia pe te lahi ange kau nofo pe au I Tongani o whae ngā ue koe ia. Ko pau ke fua ia me he bisnisi koe a kita. Tatau pe kapate ke whakarere hau bisnisi. O kuiai pe o pacheti ki o wahe. Te ke hanga whakawhiunga, ka lava fo ke maho au ki se niti pe momo ui o ki bisnisi. Aia koe whaunga koe ke whakarere I koe ia, o ku whai pe ia he u bisnis lahi he taini mi Tongani. O nau sio ki he whenga ke te whakarere iange nau wahenga, ka koe mea koe ke whe auhi pe moha wahe o mai mi muri. O ku whainga taa au pito ke lava ai mea koe ia. Ka ku koe poini pe taha, o lahi o pito o bisnisi tainimi, o nau whenga ke te whakarere iange whanki mea na hanga ofa ke nau kau ngā ue, ka nau lava o te nofangi Tongani. Pa koe konga lahi pe ia ai, o nau kei alu pe nā toli ki muri ko nau inga, o kai pe ke lava e o bisnisi loko loia, o match up, pe te nau lava o te maalunga ange e benefiti pe moe vahe, o nau oange ka ki nau tolu whawhihona ki koe pe mo muri. Maloa, pito. Koe whainga maali e koe ni e ange whehu I koe ni ki ex, pia hili koe e whehu I koe ni, o kai toko taha eni o ku lolotonga I he polo ka lama, mau ngā ue koe ki tu apule anga, e o ange ni whainga maali e ke ne vahe mai. Koe hinga, koe tau tala noa koe ni te ke tau wotoli. Ka koe toko taha koe ni tene o mai hanga tonu e ia. Kai raki, o ange whainga maali e koe ni ki ex, malo. Thank you for the opportunity again. So I have two questions. One is, earlier you mentioned the work ethic, and so we just thought a suggestion is that's maybe something to collaborate with the Ministry of Education to integrate into the school curriculums for those who are studying business in high school. And the second one is WCCC had given us the data of different issues as an outcome of the mobility program and that the numbers will continue to climb. Thank you to the Government of Australia for the family benefits, taking the whole family. And from the family benefits, do these benefits include education for children? And please elaborate on who covers them. And yeah, Malo. Thank you. So I'll take the second question around the family accompaniment model. So yes, we're starting with a pilot of up to 200 families starting in this second half of this year, and they have to be sponsored by the employer in Australia to come. But once they are in Australia, they do have access to all the benefits of
the public system in Australia. So that includes public healthcare through Medicare. It also includes public education. Of course, the families can choose to send their children to private education, but that would be at their own cost. The family benefit is a social assistance payment made to low-income households, and there's also access to childcare subsidies for low-income households to make sure that childcare is free for early childhood. So there will be a range of benefits offered through the Australian government because we pay taxes, and that delivers good public benefits to everyone in Australia, including these families coming in. I'll pass to who wants to answer the question about integrating training into MET. Do you want to answer that? I don't know who's going to answer that. The only reason that Aaron's passing the mic to me because I'm the one who mentioned the work ethics part on it. So I believe that that's not up to me to see how government is going to work that out, whatever they teach at school. However, there's a demand for it. That's all I'm saying. There's a demand for that to maybe gear towards that. And then hopefully enough voices from you and from us at Chamber of what's needed from you at school, then maybe government will integrate that with the program from Ministry of Education. And yeah, I think that's, sorry, acronyms is not really good with, but yeah, malo pito. Okay, malo apito, Sam, thank you very much, Erin, for that. Like I mentioned before, we have someone here. I o kuheni whake tō taha ko lolotonga ngāwe I he mau ngāwe ka ki tō pule anga, ko osione tui ano, ke ne o mai a ene tawha aki, mahalo ko ene toki kakato ka toa ia a e tau tawha aki. Te tewa leinolo heni pa mo e otu ke nau tali ne ngahi whehu I. Mo paspasi I mai osione. Kai malo o ke whawa kai pepe ka maria ko ni ko nga ka bea ko ni ko kawenga ki au e whiawhini. No waki pe e ku whatala noa na u lockdown I Australia e ka wanoa e tō whoki mai e tau ko osi. Pe mo e ku ausia kone u pamatala kone e tau tānoa kone tau po tānoa e whiawhini. Kono mo ni e ngā ue whanau nau. Whaingata. Ka koe pānga rerei o mau mai mi ai. Ngā na u whoki mai na rawa kume ki Charlotte Mission. Pena e lawa ai u me alahi. Yo raki tau, na u alu pe o whoki mai, na lawa u me alahi ai. O hange ko u lawe ni I. Aluto taha, aluto oua, u lawa whare ia. Lawa mu me alere. Pe mo e whatala noa e taha, ko u ngā ko e, ko ki nau tolu ko ni ko e hange ko mou tolu. Pa whai ange ku ia taimi ku mou mao au. Whaka maari ai ke mou kau e polokalama ngā au ki tua pure a ngā. O ku ia e whahinga, o ku maui koe kau ngā au e motua, pa ku motore wa koe kau ngā e fo au. Pa ka mea rewa kau tama motua ai ku whai, kona whasio whihoro hataha e kau ngā e fo au. Ko ngā ke toho aki I ia ke no mo e mea. Mea pehe. Kane saving, kane puke I ene saving I. Ko ngai fui parapare mai a koe e ngā ue o ku tokanga koe ki ai. Ka koe mea pea a kita ke te tokanga. Pea mo e ngai koe uwhatara noa koe kwai, kono teutei koe ki mautolu e put ngai mia. Ka fume arahi hano teutei ki mautolu. Pea mo au he ke ono whakaheka ki mautolu,
o nau ke iai pe. Ka pau e puna e waka wahing heng o ke asang e peto ta pe me kau ngā ue ai pot ngau e mia. Tono whakai heka ki mautolo. Pei e hui tau e tolu koe nau lockdown ni ai. Nau pehe e au ko hui time le ia. Ke utufi ai e kufo iniu. Ki hok whamiri. Bea bago whare api mo tolu whanau. Ka heilo pe mo tolu. Ki ho mo whiri. Ko tō rai taha e mau kau whurau. Ko fu kau ngau e whakapureanga ko tō. Ko nau whakawhisi. Pea me ngau e whakapureanga. O e polokalama ngau e ki tō pureanga. Ko ngā koe rerei. O e whakseiriti. O nau maa koe mea. Munau ilo a hono lerei. O kau whare ia tu pea ka te mo tolu whanau. Ka mo kahau. O kai te wanga peat. Te tuku a Tongan. Sai pea Tongan. O te sai pe mo muri. Ka koe whiri a au. Ka uarat ko ia. Uiai taimi. Uha uha. Ka koe uha uha ko ia. Koe māroro me ngā ue. Koe roro a taha pe koe maina taha. Koe maina taha ko ia whanau. Na ma o se ausia. Na o se ausia e au e. Koe maina taha ko ia. E whama koe na ngā ue. E ria na ngā ue ai. I wika tōria. Na mau taha koto e maina taha. Koe mea ko pe e ko sai e te sei. Ke te hanga ai ha te ki saving. E fo i maina taha ko ia. Ko kita peia. Taka alato o te whakawareware aki, mo te ngau e hala aki e hui whenga maari ko ia. Ko tau e ki peta, ko ia tau tokoni. Ko ia tene tau i tau tolu. Pea guai pea mo e mau i Sāmi, o mau alo holo mo e ko Sāmi ua tolu. Ko mau tau i pea si ho, e kai peke tau masi. Pea ko mau whakamoni, e foi tau tolu koe na mau nofu ai ko o roka i Australia. Leonga uha uha. Kana mau tui pe mo whalala. O kai peke neri aki ki mau tolu. E na mau mo ui pe ai, pe mau mo ui pe mo mau whamiri hen. O koi ai whanau, mo whiri whapatopoto. O kai te uhanga o whamalohi ati mo tolu. Whakatala no atu e kua usia koa aku. Maro. Malo apito sione vahe ma whana ko ia. Ko ia e whanau, ko e au tonu e na mo tok whanonga ko ki ai. Hoka atu koe mo e tau whehu i. Oh, ko e Erin, did you want to say? Yeah, thank you, Sione, for sharing your experiences. I just wanted to pick up on a few points you made about some of the difficulties you experienced, and that's been brought to our attention and we for the Australian programs, and we are implementing some changes. So some of the things we're looking at is guaranteed minimum hours of work per week and portability, so that if a farm or a business can't employ or use workers one week, that there's a pool of employees in the area that they can move between different locations to provide enough hours and work. Australia set up a temporary migrant workers task force, last year, looking into these issues, into making sure that we're providing the full benefits and opportunities that we can, so that you don't miss out and you don't have those hard months that you mentioned. So I'm sorry you did experience that, but I wanted to let you know we are looking into improving that through those two measures. Sorry, thank you. Thank you very much, Erin. Pule anga Australia he ni ka nau tolu kum nau foua ko ia ai ngahi whangata ko ia nai foua ia sione ta malava pe taim ko ke mawa nga we o nau malava pe ke nau nga we holo pe o fituta holo pe ke ma nga we kai ke ko ta hoka tu ni mo ta polo kalama is Kia ke pe mo ki feu i ka maybe you can explain why is this happening. I know it's happening worldwide, where not just Tonga, but Fiji, Samoa, going to New Zealand or Australia, and it's happening in Europe too.
is there an explanation of why? Just that it's not enough workers, or maybe this anyway, maybe you can explain if you understand my question, please. So I'm not a meteorologist. I can't explain weather patterns, but what I assume is happening is so there's different types of labour mobility. So there's the seasonal workers program or entry pathways, which is around a short-term, up to 9-month placements, mainly in horticulture. So they are seasonal work being when the season is ready for picking fruit. So when things are ripe, getting that surge of workforce into the farms to help with the picking season. Now, obviously, if there's heavy rainfall and impacts on the crops, and Tongans are much more familiar with harvesting than I am. I don't have a farm, but obviously the workers can't do those jobs. And so if they are on an hourly pay, so they're paid per hour for the work they do on the farm, if there's no work that day or if there's an extended period of bad weather, then they can't do that work. So the employer is not required to use them and not required to pay. But what we're talking about is making sure that there is minimum hours set so that the approved employers have to pay a minimum salary so that workers aren't affected by those bad seasons, and they're getting some confidence about the salary that they're taking home on a regular basis rather than hoping that it's going to be smooth sailing for the whole time that they're. And then the idea about portability is that if there's different farms with different crops and have different impacts and as you know, crops mature at different times, or if there's different businesses, so hospitality or meatworking or whatever it is in the area, that potentially that surge support can go into different businesses at different times based on what businesses need in Australia. So that's what we're looking at the moment. Thanks. I don't know if that answers, I hope that it clarifies. But yes, climate change though is probably the answer. Climate change is causing different weather patterns, as we know, and extreme flooding and weather events. So, yes, that's probably the answer to everything, isn't it? Thank you very much, Erin. Ko tuka tau taimi e tainimi, toi milite wanima pe hoko koe e walu, ai e toi pe milite wanima pa koe kakato e tau polokalama. I he toenga kone milite wanima koe ni, ko ata ki ataha pe oku I he whaleni, ke ne whahoko maha ne whehui pe oku atu whaki ai taitalele ai ek minister malolo, ka pe whuku whawhafoa malolo, sunia whili, ka mok tau tolu he whiawhini, ka pe whuke ka whaiako, pa me longa I whanau, oku nau iheni me mātua. O kuna I heni o ata e kei o ato I pea ngai tutu uniko ke tau eke whehui, ko e whehui, tau whenga peke setes pe taha, wawe, mahino, ka tau hoko atu. Pea, you have a question, Mia? Okay. Lala bito, Mia. Hello. Hello, I'm a teacher at Tupo College. And I know she said one sentence, but I have a two-part question. The first one is based on the experience that was just shared with us from a previous worker. And the first question is there training, does the training include, is there training in place to help workers practice financial responsibility so that they're able to actually use their savings well when it comes to circumstances like when the season is off? That's the first part. The second one is connected to what Mr. Vale was saying with regards to not having enough workers. Ms. Lakai was sharing that there's a reintegration process where they're trying to bring back, make sure that workers come back with the skills that they've maintained. And so my question is, what has that looked like for previous workers that have come back? And are these workers able to actually contribute to the community with these new skills? And if so, are they able to pass on the knowledge that they've shared to ensure that for workers that aren't able to go overseas, they're able to actually take the knowledge that they've learned from those that have to be able to fill the gap of workers that we don't have here? Malo. Sai malo pito koe te utare tu whatatau pe moe whehui e ua kona e o mai. Ai koe uruaki na e lawe lahi fuke savings na e lawe he experience na e share koe e sione ka tautoro. Io o whakahoko prokalama koe ni. During pre-departure briefing and trainings, o ku flere ai e polokalama koe he budgeting, o ai kau ngā we ki hono
ngā wei whakapoto e nau seniti o kumau. And also o koange pia moi patseti pe ke nau practice he lotonga e ako whatatau koe halahe seniti expected amount of money that they will earn per week or per fortnight or a month ke whakapoto i aki. Ua ki ai o kumau whengai aki pia moe Tonga Development Bank i ave paanga pau no set up e nau saving accounts i Tongani ke nau lava ai o vahe ko hai se niti te nau save i he nau account i Australia ke nau daily use pa ko hai se niti hau ki Tongani ke nau ngahi short or long term goals ko nau set he pol kalamako ko wape ko tala noa ko reintegration programs ngai ko lave ki mo we are in partnership with Ministry of Trade and Economic Development o ku nofo ai polokalama koe ni i he potunga ue koe ni tēnā hanga whakahoko. So, ai ak mau whenga ake he tainimi, ai ko miti ke sio ke ngai polokalama, mostly hange ko lawe ke skills transfer, o ngā ue koe ni kok mau he whanau, ka kua osi e ai hono whakamo ni i he ngai site visit kok mau whakahoko he mau polokalama ke community, mo ka return workers, o ngai ake ngai skills ko ia, but mostly o nau fok me pio ngai ake piho nau ngai atakai ko nau ngai family, whakalele nau ngai informal business, whakalele mo nau whanki i ngā aue pe aki nau tolo i Tongani. Ka okulo tonga la whai e ngā aue kia, whakahoko ngā aue ki ai, e he waa koe ai potu ngā aue ko ni koe empted. Maha ko tupok to kone atu ki he wheo i. Yep, malo koe te ki lawe pe ki he financial literacy training ko kona ai. Taim ko kona i e mau training arm i he Tonga Chamber of Commerce and ko e Tonga Business Enterprise Center. Pena e lava lewa o ako i ai ngahi spouse, ko e hoa ko e kau ngau ko kui muri, ke nau lava whakapoto i e nau seniti e tem ko di mai ko Western Union ni. Ko te maha koe ki programa i ton peke tau te sio ke ai ke tawha koe ia. Pena e pe mai u training i ke he ka tau te whito ke nau lava ko pacheti. Maha koe mea mahu inga taha pe ia. Koe mea whainga taha koe nau lava ko o hau e silini lahi. Pena nau lava o vahe e ke he mea ko nau osi whakaukau ka hai ki puha ko koe li ko koe ki ai ko koe mea. Ai koe mahu inga mahalo koe whainga maari e ke train ki nau tolu ki ono whau ko koe whanki puha ko koe ke li ki ai ko koe ki se niti ko koe ke lava o save ko koe ki he kahau. Ai koe mau training arm ko he chamber ne mau whaiang he ngau e ko ia ki mua pēr ko kai whake toi hoko ate mau training arm ko ia pa ko rere apito na o mai ke ilo epe airing that we do need some funding for that training arm at chamber. Whika ua peki ai ko reintegration kon koe ka ngā ue ka ku momhale tali le rei au pito epe me miau na Moimoi lahi ia. Te watu peha ki whatata pia mea te au hange ka lau. Na ngau na tolu e nau ki informal business. Haia ka tama e ni ke nau o mai na tolu pru ne ngai fu mori ma. Ka whai tau ke ko na hao moia. O ku toko ni lahi au pito ia ki he ni whawhiona ki mo kakai. Ai kune hangai koko to add value ia ke nau business i ka nau tolu koko nau ai neonga ni informal te nau o kosi pa te nau lava level pruning ngai ula kau lahi ko hinga pe koe mea kone nau wako mai koe mi he program kone nau lava toi ki muri. Malo. Malo apito, Sam. Thank you very much, Erin, for that answer. The floor is still open. We have about 23 minutes before we wrap up, but it's still there. I know there's a lot of you that still have some questions in your mind. Here, it's still open. Atele? Oh, we have Bill here to ask his question. Paspasi mai paseni ko na. Thank you very much for the opportunity. I've been listening to the one from the crisis center, having the data and the numbers of problem happening, and I feel that it's a wrapping up of a wound already made, and we saw the smoke already happening. My question is
directly to the MIA. I know it's a lot of work to be planned. Why don't we plan for people to avoid those kind of problems? Hange go ini, mato mari, ai halau ke ane te nau toi vete mari ha foi baina, foi ta ue ua ta tolo so, foi un lao practical be, he koe ngai tu tu ne pure anga ue me pe ai, kasi ni ko ku tike ke mari, ka pa te na whakau ke mari, ai ke palani lere i kai mea ko ia, unga pa, unga pe, unga ke lava ke tau lava o whai e mena hipola pane mo ni koe o si hoko koe ki he ai koe ni koe crisis center. Pa whakasi pe, koe kanga ni koe ai media, social media, whanau kulahi a pita ai palapale mai pa mo we si ai, kua si ai na hawhainga whotu utu ki he ngaho ea ki a mea koe ia, pa mo hono control koe ia ai upalapale malahi ko o si hoko. Kata koe ia pe malo. Thank you. Malo. Malo pito ko tuku lave lahi ai fehu iko ni koe ai Palestine. Ai Palestine ko ni koe media association ni whakawhekau ake ni Palestine. Whakawhekau ake ni pia mo ngahi social issue. Mo ngahi wesia tau whau koe wesia wha sosiale pe koe wesia tamaki e polo kalamau wha ilo Sei te utuku pe moe ke ulave lave ko ha ngā ue lolotonga ai wa au whakahoko ki he ni pia mo ha ngai whotutu ngā ue koe ke kāu. Ke whakahoka tu pe hange ko ulavi ki mua koe iai e wa a koe worker welfare units ai kona tōna o toka ngā e ngai i issue pe ko ngai keisi whaka welfare ai kau ngā ue katoa. Au koe e tau loea ku iai e toko taha e ta whaaki ko iai me tau kau ngā ue ai kono toka ngā ia. Ka ki mui e ai worker welfare, o ku iai ai konga i he polo kalama ko whakawhikau aki pia moe ngahi ulungaanga o ku fie mau. Ke mau e ha toko taha e alo o whakahoka ngā ue koe ki toa preanga. Ka nge koe ngahi whakamatala ko hoko koe, that's our human nature. O ku whakahoka polo kalama ko to iwi he wa ako ko ni koe ai ba mangai ki to preanga o atu pe mo ngahi toko ni iai pe mo ngahi tutuni ngawe iai pe mo liaison officer Australia ke toko ni I whakaurunganga with pastoral care mo ngahi ngawe ko ia ka koe fai tu ni o ki he nima pe ia o toko ta ngawe ke ne whahau fai tu ni ko ia pe iai pe mo tu ni foki Australia koe time lai ni ho tau tu na pe tau tori e tau loto fai tangata horiat pe tau te hoko e issue whakaheka mai he whakapuna ke whakafoki mai. O koe ngahi lao ia teila ia ke ngā ue mo contract e toko tāko ia. Pea ku mālohi pia mo human rights I Australia pe ko nuusila. Wai e to tonu ia e toko tāko ia. Ange koe lao koe harewa mea tongani whakahoko koe ni ko iai e tau waa ki ai. Pea ku whakahoko ai fuafua whakataha stakeholder ai social worker welfare stakeholder meeting o ku kau kotoa ki ai e ngahi va whenga ai koe ni e whalaite koe ni, koe fuafua whakataha ia koe angahi uma whenga aki koe ni, ke sio ke ngai issue koe ia. Pea mo sio koe haha way forward ke whakahoko ki mua pea hoko palo palema koe ni. Ki mui ia o kuiai whoki pea mo ngahi ngā ue o whakahoko koe referral pathway o mau whenga aki ai kawe ta PUCC, o kuiai e Salvation Army, wai Ministry of Justice, o kuiai ai Family Center, o kuiai pea mo ngahi stakeholders ke heke o whenga aki ke siofi, ke ta whakaulunganga ngahi paraparema whakasosiari kon ta oktau whihangahangai pia moe e ngahi ahoni. Koe tu unga ia kuai ai ngā ue, pia kau mape mo ngopure anga Australia monusila ke mau ngahi whakataha ke hono tala noa I eni, pia ke mea I pehe whonua ukai ke tuku makehe e he potu ngā ue eni, o ku kawen he priority ai potu ngā ue hono siofi ai ngahi ola koe ni, pia moe whika kuku o mai he whiawhini, toko ni lahi ke whakahoko ngā ue koe ni koe pia moe way forward. Kau tupe te oange ke kau ngā pēnolo, kau wau gana. Te whamanato atu e whihu I tāko ia a pēlā whika aki pe mo social media. Pe kia ha mo tokanga mai kehe kia e mo ngā ui ki ai. Ke social media. Sai koe social media whoke o mau whakahoko mau tō waipe mau pēse mau tō luia ai wā a ke no tu ake ngai ngā ue me ngai whangamaria. Ka koe lao koe ia apply pe whoke lao koe ai whonua I social media ke taha kotoa. Pea koe whatongia ia liaison officer I Australia pe kono usila I hono whakamanatu ki hono ngai aki to tonu pea mo lelei ai social media I hono tukumai ngai whakamatala to tonu. Ka koe whonga po mo ngaki e taimpo tukumai e hataha ngai whakamatala pe he
paure ke ma refer ke worker welfare unit ke nau sio ki ai koe haengai mea ko nau mau I he social media pe paure ke whakahoko at lewa ngahi ngā ue ko ni ko toton ke whakahoko kei. Ka kumauhanga mui e ngahi issue pe he pa mau whakahoko rewa no mui mono whinga aki mo ngahi uma ngā ue. Ia, awe ni ki a Malia Foketi me tawhaaki ko ia WCCC. Malo pito Marianne pa ko whamalo ke officer kon pe me talekita kon pe me mia. Hangi ko fehu ko omi ko e vile ami mau inga au pito pa ko fia lahi ko inga ko e tali ko ne omi ko amana ke whakahoko e stakeholder meeting ko he whalaite. Pa ko utui lahi ko e tahaya ha ki mo forward e whai ke ne lava holoke ngai peseti ko ni ko hanga whakamatala tu he fia fini pa ko look forward ke he whalaite. Wa ngai ola lelei te lava ke tala noai ke ngai whaunga ke whakaholoke ngai palpale mamalo. Malo apito e Foketi. You want to go? Ko ki wheui pe ia hataha ulava tala noa ka ki nau tō ka pau ki hamea kulotu mamahi ai pe tala noa ke ki mua pe toke ala ki ne telefoni o pousi ni ngai. Malo apito Sam. Ki mua koe pa whalau atu koe tamai ki tō apule anga o ku teu o ange ngahi fika telefoni o ngahi sino ke nau kumi a whale iki ai. Ais ngahi sino tōtonu. Aia I tō apure anga tau kau liaison officer, ai koe ngahi koe kau officer fitu takia. Koe toko taha fika rakia, kau ku whainga tā ia rewa I he ose ne tala noa, he kua ko I pia moe group leader, koe kau taki kulupu wai mo nau training. O ku training kau taki kulupu ke nau rak whakahoko e nau te fofua tokoni. Kau ku ngoi rewa he toko taha, o ku ne mawhasia, pia ha mea tokanga ki ai, koe group leader, koe taki kulupu koe tō taha fike vahe ki ai, ene mamahi pe ko ha me tokan ki ai pe wale mo ngahi step ko mau oange ki ai pe me kuplita ke supervisor ko ne mahiri me supervisor ko ke ne ongo ia fie mali ha uleva ke liaison officer fetu taki pa ne ongo I pe ko fe mali o ku 24 hours ka to mau ngahi line ko mau toka ngawe ko mia me tau te fiton ke worker welfare pe mo mau tolu ko he tafaaki ko I loto I he visa mo ngata ko ya o na malava pe text mai loto ai ka mau tolu ai na ngahi puputu mo ngahi fie mau tokoni pe ko ngahi advice o mau o atu pe ka ko pau pe ke mau faka ma opo ai sino ngahi a fie mau ko ya ke liaison officer because this is the officer on ground ko to tahaya ko ya aceleria pe no sila e lava faka uri me alere ki he feitu ko ya tala noa. Pea kulahe ngai whakamore te uwhi whakahatu pe hono to tonge ngai tikite, ngai uto, ngai mea rere ai kau ofisa ko nike nau lava hanga tonu at ke kau ofisa o whakahoko ngai pastoral care na lave ke ane nai to koni ofi ko hangai mea unau fie ma. Ka ko mea tau whato ngai ulunga ngai tonga o ku whaete milahu nau nau tolo ia he taimi lahi ke lea ngai me apa nau isli pe nau tole ke whai pe nau te nau ngai whai tutuni. Ko ngai e taha e mau whinga ke a koi nau tolu, ke nau malava o vahe e nau ngahi ongo. Ia, malo apito. Anga whanga mali whaosiko nika mali a Foketi, hange pe koe mo mea ki ai, ulahi apito ngahi whamatala maho inga whia mao he mea ke tuku mai. Ko iai mahal ko wika haupe e whahoka tai haki polo kalama ia, ai walfitpoi nene maa ia, pia mo leinolo pia mo e mea ke ngai tali whehu I make. Malo apito malia. Malo apito Marianne pa ko whamaloka reinolo ko inga ko ngai tali ko ni omi. Ko whiawhia pe ke ukao moa he whehu mau inga ko omi sem. Ko inga ko ki poloka ki whenga mali ko omi ko he miyama ki mau tol ke mau lava o whaiha ki poloka lama mai kau toli ki mua pa nau tok mawahe atu. Ko tahaya ngai ngau o mau whakailo ka nau tolu. Ko te whitoi ngau whakasenta ko mau service ko senta ko free counselling I ngai palapalema ko I whakaeongo, whakaeloto pe atu me api I family. Pea ko mau whakailo ki nau tolu ia Facebook e senta ata au pito pe ke nau whai mai hawhitu taki pe ko hatohi mai ki ai ke whai hatoponi ka ki nau tolu. Pea taim tatau pe hanga nga issue ke nau family nau whima ku wai hangai palapalema I nau nofo e toli. O kula malava abit pa uslahi pe ngai case lahi ko ngawi ka senta I fitokoni aki ko ni koe ke whahano tokoni aki nau tolu ka tau te fito e taimok na mawahe pe ai hange ko nau tolu koe nau whanonga te ngawi I tuapule anga. Pa ko whamaloa koe ni koe o hake koe ni ko tui koe tahai ai mea te mau hokat ki ai referral koe ni koe te wake whahoko malo. Malo apito. Toi tau taimi, toi tau mini te hiwa, mahau toi e tau fo I whehu I e taha.
ke whahoko mai ia, io, kata ke o lava mai. Paspasi i mai kau nanga ko eni, e whehu i whaosi e pōni, pia kakato ko e tau polo kalama. I have a few questions, but I'm going to keep it short. The first question is to the Whafofonga Hemia. I understand that you have policies and processes in place to ensure the safety of our workers once they're overseas. But my question is to do with who ensures that our workers are protected when they're overseas. O tui pe go sei pe ngahi pot ngawe me me ku polisi mo o si fa ke how ka go hai ne hanga enforcing ngahi polisi gon go mo o si fotu for the Deputy High Commissioner. I understand that you guys are planning on allowing seasonal workers to take their families with them, but I'm concerned about the definition of the family in your. Does that only mean the spouses and the children, or can it include elderly mothers, fathers, parents, and things like that? The third question is ka ke miabe ko e taha ngai palapalema ko whawhanongo ai o ku whekuk me kautori e kau middleman e ai ko rakmai wahe me he company pe ko pule mai ke middleman to hanga ya wahe pa ko taimi ok ni hanga ya puke ni ko ngai pa nga maana ka toki tukat pe ki toenga si mai kau tori ko whehui pe ko hai ngawe te taulawa whakahoko ke ensure ke te aha mea pehe hoko. Ko e whika whaa, ko e haha, teim ko ku pekia ha taha i muri. Hange ko keisi koni tangata koni e uhe ngata i Australia. Kua ha tokoni e mia pe ko pule anga ki he whamiri i Tongan. Ko hui ko mate he aru ngā ue under a government of Tonga. Ko last question is just to ke mia pe waha ngahi follow-up sessions. Taim ko o stoa tai ka ngā we ki muri. Os mahina wai u training e me course o mo lele i henau i Tongani. And before they go, ka ku waha ngahi sessions o mo ke lele pe lolotonga and nau i muri. Ko hi o hange o ngari o ku prepare pe nau tō luia pa nau alu, pali ake a taipei ai ke te whahatokoni. Emotional counselling, pe ko hapeha mo service o glava o whaka ensure o nau hā mo malu i muri. Ko ia pe malo. Malo, hange koe lau koe wawau, koe tolu, koe taha ia. Kei ke he, o ange whai maria koe nika koe le nolo, ke whaosi mai ai pe, ai tau polo kalama. Malo apito koe te utale pe whiuraki mga whiu ko eke mai koe ke mia e. Kona ke whiu whako pe he ko hau ni hanga whakapapau i koe ngahi polisi ko ni koe ke malu moi hau ai whanau ngā ue ko hau ni hanga o ensure o enforce ngahi polisi ko ni. Sai koe whatongi ia o potu ngā ue wa maunga ki tō ple anga he ko ki nau tōle sino o nau whakahau ko whetu utaki pia moi ngahi employers i tō ple anga. O ku uikai koe wa maunga ue atata pe he kuai e mau sino koe liaison officer i Australia. Pa ku whai whenga e aki mau pe ia continuous collaboration and correspondence exchange i he waha o Australia mo no usila pia moe wa maunga ki tō ple anga koe ngahi sino whai tutun ki orunga. O ku whai tala noa mau pe ki hono whakapapau i ngahi polisi koe ni ok mui. Koe taimpe kuai ai hangahi issue o mai whakau me polisi ko pau pe ke mau foki o eke ke ngai sino ko i Australia hange ko sino ko PLF ko Diwas ko ngai sino ia ko ia ko no usila MPIE o pau ke fai hono tala no e Afrika ak pe mai polisi ko ni o eke ko hai tu unga o ia ia ngai issue ko ni pe time ko na foki mai ai ko pau pe ke mau advice ai to ko ta nga we pe ko employer Afrika ak pe mai ola ngai tala no ko ni ko ua ko ki ai fehu ina ke eke fika ak mai mito men moi vahe
Sai, o tau whanau whoki tō ngani kau middlemen pe koe kau local counterparts o nā mato kōni ke ngai ke kau approve employer ke ono whakahoko e nā ngai recruitment na nā toru aia oku mahino koe recruitment koe aku ia koe direct recruitment aia ku o mai pe lisia koe ia he kau approve employers ki tō ngani ke nau hanga o tānake ki nā toru. Sai, te mau whi whakahātu pe heni neongo gai e middlemen pe koe local counterpart o nau whakahoko ngai ngawe koe ni ka koe kontureki ngā we, kua pau ke o mai ia, ke he waa mau ngai ki tō apri anga, ke whakapapau o ku kakato le lei e ngahi issue ko tō iloto, ngahi condition hange koe ni, koe wahe, koe hai deduction pau, koe hai lahe seniti e tō o ai, koe hai toenga mai, kua pau ke whakapapau e tō ngani patok saine tamsi i patok whono ngai ki Australia. Taim ko gaya ha issue i Australia, o ki kai ke mau ki ho whamatara pe heu ave ke middlemen i kai, koe wahe kuhanga tonu pe ke akauni a tamasi i ngā ue, i taim nau tū utai ke ngahi approved employers o kuna wo i whi ahe taha pe ua o whokotu e nau ngahi Australian account o New Zealand bank account, ke hanga tonu e nau wahe ki ai. Pe taimi koko alata e nau wahe a day ahead, ko pau ke receive he tamasi i a payslip, inside the payslip where all the deduction are, you know, present out i ai, koe hae ngahi to o kotoa, koe hae toenga, koe hae hohoua ngā ue na ke ngā ue wikeni. Pia me iai rewa oange ai taimi ke he toko taha ngā ue ka akune tau, pe kune question ha mea i a payslipi, e foki ki he approved employer, not the middleman, not the local counterpart or whoever, pau ke talanoa ke sino employer, koe ha e mea au kuhoko, ai koe timi recruitment team, ia pe koe HR la ia koe ai kautaha kou nau ngā ue ai, ai ako osi mahino lelei pe ma wahe tamai ki me tonga ni a ngahi to mo senit nau mau. Mahino lelei me nau sign, ko nau tō kia mui i pe. O ange kia te nau tōru ke nau foki mai o whamatala koe hangai palopare mau koko i he wahe. Pa ko pau ke mau toe foki mau tōru, ngahi sino koe senior management level a mau toe olunga. O mau tala noa hanga tonu pe mo approve employer, whakakau ai PLF koe sino ia Australia pe koe MPI ia nusila ke siofi ka kuai ha palopare ma he wahe tamai ki. Pe te kei kia hawha i siu e ku vave au pito e address e ongo whonuaia i siu he wahe ka pau kuai pe kua overlook. Pe kua tō no he titaksini ka pau pe nau whakafoke se ni tai tamai ki. Koe hoko lewa koe pekia hataha i muri, i o wai ngai tokoni, koe taimi koko ku pekia hataha i ngā we a ngā, o koe foke insure, pe koe health insurance ai tamai ki o ku tō. Kai koe se ni lahi e nia, koe ki se ni te o kau me i he wango fulu tupu pe tō, every pay. Ka koe se ni taimi ko pekia hataha o whakahoko e employer, ka pau koe pekia ko ni hoko i loto, na e nofo pehe ngā wena kai ke hola. Hu whanga whakatapu pe mawahe maumaha lao, mawahe mi ngai anga. O totongi e kautaha ai whare mate, totongi hono o mai e whakapunau lau mano, totongi mo ngahi mea whakapepa katoa arrangement Australia. Koe taimi tu utai sino pekia, o ihe potu ngā we i mala e wakapuna hono taritali ia, koe me alele a potu ngā we, koe ngahi tokoni ke whamiri, paku eke pe ke whamiri, koe hae whie mau tokoni o nau whie mau, whakahoko mai ke potu ngā we. Sai, o guai lewa pe amenau superannuation a toko taha kou pekia, koe tokoni ia, e tokone potu ngā we ke toko taha koe kou ke imo ui pe koe hoa, ki hono whakakakato mono tokoni ke claim e superannuation ni koe ia, ke si mau ia he whamiri o ku pe koe me mipa ke imo ui. Koe ngahi tokoni a ko tau lava ko whakahoko he tainimi. O kai ke ri e kina ki nau toko pekia he ngā we, o kai ngahi tokoni o whakahoko te ki nau tōru. Pea koe whehui whaka o si pena ke o mai, koe follow-up session, koe ki he hono whakahoko training i hen io, o giai ai ngahi session i Australia. Taime o whakahoko ai heni koe ngahi briefing, once they arrive, o wai mea kuia ko induction, wai nau orientation week ia, nau to 1 week ahead, ke to elele iai pagopau ke report back ai employer ko toa pe, ke liaison officer, pe tuku mai ki tongane o whakapapau i mai, ku osi whakahoko e session koe ni kuia e toi panke, whakahoko no avna toki whare maha ke nau ilo, koe healthcare ai ngai aki, koe community, koe ngai whika ko toa eni ai atakai koe api polisi, koe ambulance, koe first aid, koe haifua ngai sino he community koe pau ke whakahoko ia. A mui at pe iai, o kiai me on the job training, o ku mau pou i pia mau tokoni, whengai aki mo seleria munu usila, ke whakahoko pia no training tamai ki lolotonga e nau ngawe. Pia mau e ngai certificate, pia mau mo ngai success stories from approved employers,
Applause our candidates ko na wa o ka ngai level mo ngai standard to certificate ngawe lono Tonga na whakahoko ngawe. Ko e follow up e taha hono wa o wai e ma weekly meetings mo e liaison officer ai va aki to apule anga ke nau update mai ko e hai tunga wai whanau whakatatau ki he wahenga pe ko state takitaha. I Australia wia e toko uai expected e huat mo toko ua o toko wha Australia whakafuafua ko sune pe huat e ngosino e ua ko liaison officer ke toko wha. Ko nusila wia e toko tolu. Pagunau o mai ai report, the monthly report of updated ko e hai tunga wai ai whanau ngawe e taimi ko toa peho no Moimoi. E ti peni mea e ngai whai tutu uni me ngai way forward ko ia. Ai aku to e kawat ki ai mo visit o gai mo visit whakatau ai potu ngawe ai wa maunga ki to preanga ka wai ko e Ministerial Visitation of Moimoi atu ai e minister CEO ka officer ma olunga e wa ake a utonu ki ngahi approve employer mo e kau ngawe mo sio ko e hai ngai tunga ko ngawe ko e ha ngai mea e improve mo to e whakalelei pia mo whakamalo ia ngawe lahe whanau o whakahoko. Ko hokat ki ai o wai e na worker welfare session, ko worker welfare session kono Moimoi, o nau tala noa ai pia mo group leaders o ngahi approve employer, ko hai tu unga kui ai e tamai ki whakatu unga whaka social welfare, e na welfare ko anau tolu. Pau gai mo toko taha ku o si approve e Australia, ke whakapapau i ko e approve employer ko toa pe wai e sino ai ko e worker welfare personal, pe ko individual, ko ia ko pau ke ne whakapapau i ke ne Moimoi e ngahi mea ka atoa ko ia. Kia te au ko lava lelei pe ai potu ngawe, pe mo ngahi nima ngawe, mo ma ngawe whakahoko no Moimoi e session ko e ni. Ko tui pe tali atu ho whehu i, kau pāsi ni ka Erin ke hoko. Thank you. Just to add on worker welfare and protection. So in Australia, seasonal workers are protected, any workers are protected by the same rights as all Australians under our workplace rights and laws, and that relates to paying conditions and worker protection. So our Department of Employment and Workplace Relations does spot checks and visits to make sure that approved employers are adhering to those codes and those policies in Australia. If there are any breaches, those are reported to a couple of different departments, the Fair Work Ombudsman, the Australian Federal Police, and also Australian Border Force if there's issues with the workers themselves. So we take it really seriously when we're aware of any misconduct, either by the workers or the approved employers. So those rights and matters are taken very seriously in Australia. The question on who is recognised as a family for the accompaniment scheme, that is limited by the definition of a family under our Migration Act in Australia, and at the moment that's limited to dependents and spouses. Thanks. Thank you very much, Erin. Malo apito le nolo. Mahalo ko e tui e tainimi ko ka kato apito e tau polo kalama ko e osieni e minitenima me hiva ko ova me hivalu ko ova e tau polo kalama ka ko atu ene whamalo ka mo tolo ngai whanau ko ngā ko moiheni ka pefoki ki e matua tai whanau moiheni i ngai whehu ka mo whahoko pa ofa pete mo puke ngahi tali ko ia me ngahi ilo fo o ko ia me ngai whamatala ko ia ki whahoko atu aki a mo ngahi ako e assignment ka pefoki ha ngai fili ko ia i ka haukai ke o mai e mua ki paspasi gen ke tau kau penolo ke whiawhini. Ka mo hoko atu whea mo e tōtaha ko mine tataki ko e tau polo kalama ke whiawhini ko tima tupo. Thank you, Marianne. Thank you very much for that lively and important discussion that has taken place tonight with the different perspectives that's important to the topic of tonight. I know Marianne has summed us up, but I have a last question. I think it's my prerogative to disagree. I was listening to most of the discussion and I could hear that there is a lot already of existing collaboration between the country representative, internal affairs in your division, Leinolo, and in other areas or other organizations responsible or in support of social issues. I am wondering if the same or similar is extended to representatives such as the Chamber of Commerce to address the socio-economic issues that
that arise from the schemes, please. And if there isn't yet, we would seriously appreciate it. As the Secretary of the Tongan Chamber of Commerce, I would appreciate it, and I'm sure my President would too. Hange ka koe whehui, io oku kau ai leipa ai Chamber of Commerce ia i strategy, i Tonga Labour Mobility Management Strategies, am I right, Erin? Ai nau kau na toi ka koe tuina ke a whakataumua ke he a worker welfare stakeholders meeting. Is that your question? Pe nau kau anki ai. Okay. Ai koe fua kamata ni ai polokalamai whakahoko he whalaite fua meetings. Pea te ave pe pea moho mou kole ko ia he ko oku mahu inga au pito pe ahono o mai ia ke note. Pea tuku atu le vai ia ke kautaki ke hono siofi ai ngai stakeholders ko ia just to make sure ke include mo tolu I ki loto ki ai ke tim ngā ue ko e ni. Thank you. Okay. Ano ko tariat pe ho whehui. Oh, you were looking for funding. Okay, I will give it to Erin. Oh, I think everyone on this table gets my funding somewhere or another. Yes, I actually, when I first met Sam was a few weeks ago when he was coming for consultations on our new bilateral skills and labour mobility program and looking at opportunities to work together. So we will take that conversation forward, but I won't commit to anything tonight. But thank you for the opportunity. I'll nicely place Sam's funding application together with visa and scholarship applications of tonight. Malo Alpito. Thank you, everybody. We understand it's been a long evening, but an important discussion that has taken place, and I hope everybody will take away the issues of tonight or the benefits of tonight and consider that in your family considerations going forward. I'd like to invite Mrs. Salamo Ngalu from Kelea Media Outlet to say a word of thanks, and then Ms. Kato Otukolo of X Community School to say our prayer, and we will close for tonight. Malo apito. Malo elele. Ko ilope ko molave e ko fufuoloa e tau polokalama ko mauloloa pe ko osi mo tau taimi pea e momoko mo tau mea tokoni. Ko ia te o to'o wawe pe ki whainga maari e koe ni ke whakakate whatongia ko tuko mai ke o whakahoko. On behalf of Tonga's Media Association, Erin, the Deputy High Commissioner of Australia to Tonga, we thank you for joining us tonight. Whamalo foki ki e toinga kau penolisi ki he tale ki tale o leo pea mi he toron tale ki tale o leo pea mi he pot ngau I ke ngai ngā whalota whanua. Le inolo la kai koe hi koe ngahi whamatala mahino toi mahino ange ai to unga koe ni uke ai ngahi ngau ai ni ihi koea o kunao mao ngau koea ki toa pole anga pea moe ngahi tali whawha ke ngai whehu ina tuku mai me whanau ako. Whamalo ki a Sam pea mi he Chamber of Commerce ko hi koe tuku taimi koea kai I heni he whiawhini ke wahe mo ki tau tolo e tuunga koe ai maunga o koea I Tonga ni mahino o pito ai whamala ala koea nei tuku mai e Sam pea mo I tali koe ke ngā whehu I mo e whamalo ki ke whawhonga koe ni pea mi he WCCC ki a malia atu I poloto I he whainga mali ko ia e whiawhini. Ka koe whamalo ko e whiawhini e whana wako ko atea te mou tolu ko uhi ko malawa ke mou lawa mai he whiawhini o tau kauwhatahi e polokalama maho inga ko ia e whiawhini pia mo ngahi whehui whao whana mou whakahoko. O ko ilope e mo whata wange e tokoni e whale I koe nei whakahoko e sione ka te mou tolu ke ngahi whiri ko e te mou whakahoko I he kahau. Whamalo lahi foki ki he PACMIS Kia taina kami pe mo PACMIS, a Pacific Media Assistance Scheme, ki he ngahi tokoni ko ia whakahoko, ki hono whakalaka I e tuunga ko ai sektoa ko ia media I Tonga ni. I kai ngata pe I he ngahi polokalama ko nau whakahoko, kau toi ai whuk mo e whainga maali ke toi lava te kau whaingongo ki toa pole anga, ta tau te whito ki Australia I he ngahi polokalama ko ia nau whakahoko, ka ko nau tolo nau whapaanga I polokalama I whiawhini. I hene pe he o ko
I keke te iai ha toi whalolo, koe whamalo pēr te mōtolo. Whamalo whoki ki he whawhonga whalelea malolo, ka sunia whiri, koe hui ka whataha pēr mok tau tolu i he whiawhini. Moe whatawange e whanau ako, pēr moe kau whrawhi ko e whiawhini, na e tokoni atu ai ki polokalama i whiawhini, pe heke ngai vai whawha me tau kau penalisi. Malo. Let us close our eyes and let's pray. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this lovely evening, Lord. We thank you, Lord, for everything, Lord, that we have discussed this evening, Lord, and we just commit them up to you, Lord. We just pray, Lord, that may you just come, Lord, guide us, Lord, as we go about our week, Lord. We thank you, Lord, for the panelists, Lord, for everything that they have shared with us, Lord, that we may take them, Lord, and learn from them, Lord. I just pray that may you also guide them, Lord. Continue doing your work, Lord, that you are doing in them, Lord, in their organizations, Lord, that they're in. I just pray also for all the students, Lord, that are here tonight, that may you be with them, Lord, in all the things that they go through in their week, Lord. I just also bless the food, Lord, bless the hands that made it, and bless the food that may nourish our bodies, Lord. In my name, pray. Amen. Kakatoia e program ko ia e whawhini whatahong me au lele me warwit poini maka mapoke e live stream and Broadcom FM broadcasting whawatu ia me e Tonga I Nualofa ko e program whuke ni I met with the Media Association of Tonga ko e Press Club ka venga e poni me kau penol ke ni nau lau mai ko e ngawe I tua pure anga pena ilo ki moa ko e kau tori ka penolo ni ka mai ki ai tar kau tonda ka lai ko ia seria Aaron Gleason be hoki ki toni si o le o ai mia ai nga wala to fonua be hoki ki a semea me chema komes ko ia Tonga ka ta business si be ka e ma ko ke fonga ko ia me WCCCC ko nga e o ko fine Tonga kina ko ia o whanau. Ka winga maari e. Kadang ni au nere atu. Ono mai ngai po matara mei Tonga ni. Ngai po matara mei a seria na dole programa ngau whai Tonga ni. Whingau e aki hane whingau e aki ko ia mai panga humai. Me ta waka se mea ka parapare mo kwa sosiale me ta waka ia me ta waka WCCCC. Kauta mai ngai whehu ilahi ke toktari a ngai taimi. Moimoi e warufitu po ni maa te mahonga moimoi ofio pito ate ngai programa ko ni. Kwa benga feo ke toa eke ngai fo o koe o se pachete a seria whilawe me program ko ni ngai li whiluria ke visa ngai whiluria ngai whangamari ngai whangamiri ke whola mori ai nga dolo tori ngai mea ke ko ia whilawe I pia mo e panga ko ia to ngai pe world fair ko ia to tanga we benga ta ba pe ka mo whamaro atu Pawonga te kau whaipatangia ko ia e poni me ta ba ko ia live stream Moene ai pe mo ofilia a paia pe mo kiki a Webster Junior Lea Aribate Junior Kisina Mesake Famo Kioa Miap Tonga Ko sa Slovaka Momea